So, dritter Versuch. Aller guten Dinge sind drei. Keine Ahnung, was los war. Auf einmal hat mein OBS gestreikt. Ich habe auch eine Befürchtung, was heute im Laufe des Tages noch ein Problem werden könnte, was mir gerade eingefallen ist, weil ich gemerkt habe, dass die Verbindung etwas unstetig ist. Wir spielen ja hier in irgend so einem, weiß nicht ganz genau, was das ist, irgend so eine Jugendkultureinrichtung im Keller. Normalerweise spielen wir oben, aber wir spielen jetzt gerade hier in der unteren Etage in diesem Spiellokal, in dem wir schon ein paar Mal waren, weil oben heute ein Wahllokal ist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn dann nachher ein paar hundert Leute hier sind und die alle die Mobilfunkzellen einnehmen, dass die Streamgeschwindigkeit und die Stabilität darunter leidet. Aber noch scheint das nicht der Fall zu sein. Wann machen die Lokale auf? Man weiß es nicht so genau. Gut, aber jetzt scheint es erstmal wieder zu laufen. Ja, Leute, es tut mir leid. Für mich auch sehr und für euch natürlich sowieso. Ich bin gerade in den Erklärungsflow gekommen und dann wurden wir unsanft rausgeschmissen aus dem Stream. Ja, ich denke, jetzt läuft es aber wieder und wir setzen also fort, kommen unserem Berichterstattungs- und Bildungsauftrag nach. Ich habe extra mal die Qualität des Streams etwas runtergesetzt, aber ich werde den jetzt wieder hochfahren. Die Ausgabequalität. Denn es scheint erstmal stabil zu sein. Mal gucken, vielleicht ist ja die Wahlverdrossenheit heute in Deutschland besonders groß. Ich stelle mal von 2 auf 4 Mbit pro Sekunde. Gut, solange keiner protestiert, dass irgendwas nicht stimmt, gehe ich mal davon aus, dass das alles passt. Und ja, dann setzen wir fort, beziehungsweise legen los, setzen das Loslegen fort auf dem 8. Brett. So, wer spammt denn hier die ganze Zeit? Kennt ihr diese Leute, die immer ein Wort schreiben bei WhatsApp und dann abschicken? Und jedes Mal summt mein Handgelenk und mein Handy hier. Warum nicht einfach alles in einer Nachricht schreiben? Also, allein schon. Wir lassen uns aber nicht mehr ablenken. Also, ich denke mal, Dinara wollte hier wahrscheinlich Sveshnikov spielen. Es gibt nicht so viele Gründe, die Springer C6 Zugreihenfolge im Sizilianer zu wählen. Es sei denn, man möchte hier Sveshnikov spielen. Anderer Grund wäre Kalaschnikow, ist allerdings auf den Niveaus nicht besonders beliebt. Übrigens einer der großen Kalaschnikow-Experten. Seine Partie haben wir gestern mitkommentiert. Das war Vyacheslav Ikonnikov, der gegen Dennis Wagner angetreten war mit den weißen Steinen. Ist aber ja einer der stetigsten Großmeister, wenn es darum geht, Kalaschnikow zu spielen. Also dieses E5 ohne den Einschub Springer C3 und Springer F6. Was dann dazu führt, dass hier Springer 1 C3 zu zusätzlichen Möglichkeiten für Schwarz führt. Als Springer F6 wird hier normalerweise A6 B5 sofort spielen. Aber ohne den Einschub dieser beiden Züge könnte man C4 spielen. Und hat dann hier diesen Klammergriff aufs Zentrum. Der rückständige Bauer ist festgelegt und das Feld D5 für alle Ewigkeit gesichert. Dafür hat Schwarz Hoffnungen, hier auf seinen schwarzen Feldern auch mal gute Figuren zu etablieren. Ansonsten gibt es nicht so viele Gründe, zweiten Springer C6 zu spielen, aber es kam ja auch anders mit zweiten Springer C3. Wenn man zum Beispiel den klassischen Sizilianer spielt, dann macht man das über die D6 Zugreihenfolge. Denn Springer C6 lässt ja hier Läufer B5 zu, Rossolimo, was keine ungefährliche Eröffnung ist. Eine gute Wahl für Weiß. Jetzt kam aber zweitens Springer C3 und Springer C6 und jetzt war Weiß doch der Meinung, dass er offen spielen wollte. Es gibt manchmal auch den Trick, dass man so beginnt und dann mit Springer C3 eben hinauszögert, dass Schwarz Sveshnikov oder eben auch Kalaschnikow spielen kann, die beiden Schnikows. Gibt sogar die Idee, dass man mit Springer C3 beginnt und dann mit Springer E2 fortfährt, weil der Zug von Dinara E5 dann noch etwas weniger genau ist, weil jetzt die weißen Springer sofort in Richtung des Feldes D5 koordinieren und Weiß da ganz guten Grip drauf bekommt und Engine sagt sogar Springer G3 ist besonders stark und Weiß steht schon signifikant besser.
Auf der anderen Seite kann man dann erstmal Springer F6 spielen und es gibt, anders als in der Springer F3-Idee, das sind sehr viele Subtilitäten am frühen Morgen, nicht diese E5 und Läufer B5, wobei andersrum, ne? Läufer B5 und dann E5 im nächsten Zug Variante. Springer D4, E5. Hier entstehen lustige Stellungsbilder mit lauter rumhüpfenden Springern. Wie war das so? Das ist hier eine bekannte Theorievariante mit vielen Springern auf der 5. Reihe. Das ist sicherlich der Weltrekord an Springern auf der 5. Reihe zu diesem frühen Partiestadium. Könnte ich mir vorstellen. Okay, also, wie gesagt, in der Partie ging es mit Springer C3 los, dann Springer C6 und Springer F3 und jetzt kommt Schwarz nicht mehr so richtig ins Schweschnikow rein, denn auf diesen Zug gibt es eben Läufer B5 und das ist durchaus nicht so schlecht. Man könnte jetzt beschleunigten Drachen spielen, weil Weiß dann nicht mehr die gefährliche und für gut betrachtete Marocci-Struktur hinbekommen kann. Aber da muss man sich ja trotzdem erstmal ein bisschen auskennen und Dinara spielt hier E5, das unter anderem auch übrigens von Magnus favorisiert wird. E5, einfach sehr stabiler, solider Zug. Das Problem ist, nicht so leicht auf Gewinn zu spielen. Man hat hier so eine Art Botvinnik-Aufbau-Idee, Botvinnik-Struktur oder Botvinnik-System, aber Weiß hat anders als sonst im Botvinnik, zum Beispiel nach C4 im Englischen, nicht den Läufer auf G2. Okay, also Läufer C4 kommt hier raus, direkt verbindet sich mit diesem Feld. Läufer E7 ist auch logisch, weil nach dem gibt es manchmal Springer G5 Ideen. Richtig Ludsteg. Da kamen auch ein paar Springer raus in Nepo gegen Dubov oder Dubov gegen Nepo. Ist auch schon was her, die Partie, ne? Inzwischen. Das war auch Blitz oder Rapid, irgendwie sowas. Ja, das war eine etwas andere Geschichte. Also Läufer E7, D3 und D6. Ist nicht Springer F6 der Hauptzug? Bin mir nicht ganz sicher. Und jetzt H3. Es gibt die Idee mit Springer D2, F1, E3, den Springer direkt mit diesem wichtigen Feld auf D5 zu verbinden und das vor der Rochade, damit man nicht mehr Turm F1, E1 spielen muss. Das ist eine beliebte Idee. Und außerdem macht man dann auch den F-Bauern frei, um ums Zentrum zu kämpfen. Ansonsten ist normal, glaube ich, Rochade. Läufer G4 muss man nicht unbedingt Angst vor haben. Ja, vorbei. Wer weiß. So kam es zumindest in der Partie. Ja, und jetzt ändern die Stellungsbilder schon an Italienisch. Weiß hat die Idee, diesen Verteidiger des Feldes D5 einfach abzutauschen. Läufer E6 und jetzt Läufer F6. Läufer F6, Springer H2. Uiuiui, der David Fruth. Der kennt Manöver. Das erinnert uns fast ein bisschen an die gestrige Partie von Anton Korobov im Sizilianer. Da war die Struktur sehr ähnlich, aber etwas anders. Diese beiden Bauern fehlten. Und dann hat Anton gezeigt, was im russischen Großmeister-Schachlehrbuch steht, wie man nämlich die Figuren in Richtung des Feldes D5 bewegt. Und darum geht es ja auch. Alles dreht sich um dieses wichtige Feld. Wenn Weiß erstmal die Dominanz über dieses Feld erlangt hat, dann fällt ihm das Spiel auf allen Flügeln leichter. Dann hat er Schwarz so ein kleines bisschen im Würgegriff. Läufer G5 kam jetzt. Ja, und die Absicht ist, diesen Springer, wenn er auf E3 auftaucht, im Zweifelsfall einfach abzutauschen. Was Weiß natürlich nicht möchte, ist auf E6 zu nehmen, denn dann ist ein schönes Feld dahin. Dann kann Weiß zwar immer noch sagen, hier, dein Läufer ist doch ein bisschen schlecht, der ist eingesperrt, aber so einen richtigen Plan hat Weiß selbst nicht. Während Schwarz vielleicht auf der F-Linie verdoppeln kann. Oder auch mal einen Springer hier hinstellen, vielleicht mal R6, B5 überlegen kann. Naja, die Stellung ist trotzdem ausgeglichen. Was man nicht zu früh spielen sollte, ist hier D5, denn das könnte man irgendwann bereuen, weil der E-Bauer dann seinen Verteidiger verliert und Weiß wird ja nicht so kollegial sein, auf D5 zwischenzutauschen und die schwarze Bauernstruktur zu reparieren. Wow, ich bin ganz begeistert. Unser Stream läuft schon 10 Minuten ohne irgendwelche Zwischenfälle. So, YouTube-Chat habe ich auch im Blick, ne? Da passiert noch nichts. Alles klar. Ja, also nehmen wollen wir nicht. Auf der anderen Seite will Weiß übrigens auch gerne diesen Abtausch. Also Schwarz möchte selbst nicht nehmen, denn jetzt wird die D-Linie frei und der Bauer wird rückständig. D4 ist kein ewiger Stützpunkt, weil da immer ein Bauer auf C3 auftaucht und das wird sehr unangenehm mittel- bis langfristig, wenn Weiß erstmal mit den Türmen auf der D-Linie verdoppelt. Natürlich das Feld D5 nutzen kann, aber vielleicht auch andere Felder für die Springer
zur Verfügung stehen. Springer H2. Ja, vielleicht ein bisschen früh tatsächlich wegen Läufer G5. Möglicherweise könnte man hier erst noch H4, G3 spielen und dann mit den Springermanövern starten. Springer D2 und dann über C4 oder F1. E3 nach D5. Ja, mein Unverständnis darüber, warum Chess.com diese Springerpfeile so zeichnet. Es bleibt. Erinnert auch ein bisschen an Sveshnikov-Stellungsbilder. Da wären auch diese beiden Bauern weg, aber am Damenflügel sähe es etwas anders aus, wo man gerne H4 spielt als Prophylaxe gegen Läufer G5, noch viel lieber als Angriffszug nach Läufer G5. Der wird sich dann hier hinstellen, sondern tatsächlich als Prophylaxe. Vielleicht war das eine Idee hier, H4 nebst G3 und dann erst den Springer verschieben. Ja, warum kann man überhaupt so spielen? Warum sollte man nicht einfach mal kurz rochieren, damit man den König in Sicherheit bringt? Ja, weil Rochade interessiert ja hier gar keinen. Denn das Zentrum ist relativ geschlossen und die Rochade ist zwar, wenn sie möglich ist, häufig ein guter Zug, aber sie ist kein guter Zug oder nicht der beste Zug, wenn es bessere, dringendere, wichtigere Alternativen gibt, dringendere Dinge zu erledigen. Und da hier das strategische Spiel ganz wichtig ist und auf der Hand liegt, worum es sich hier dreht, um dieses Feld, kann Weiß durchaus kurz auf die Rochade noch verzichten. Er will ja jetzt sowieso nicht mehr mit F4 hebeln, weil das die schwarzen Felder schwächen und den Läufer öffnen würde. Okay, gucken wir weiter. Springer H2 kam also in der Partie, Läufer G5 und das ist der Stand der Dinge. Übrigens Springer H2 dann der erste Zug, für den Weiß etwas länger brauchte und mit 9 Minuten 20 Sekunden und Dinaras Läufer G5 dann 15 Minuten. Dinara und ich hatten gestern nochmal ein detailliertes Gespräch, also detailliert war es nicht, über ihr Zeitmanagement. Vielleicht erinnert ihr euch, gestern hat sie an einer Stelle 16 Minuten und an der nächsten Stelle 13 Minuten für Züge überlegt, die wirklich nicht kriegsentscheidend waren. Aber man kriegt das nicht so leicht aus seinen Kleidern herausgeschüttelt, wie es aussieht. Ja, sie weiß theoretisch, dass ihre Zeiteinteilung noch Luft nach oben hat, aber man kriegt es einfach nicht abgestellt. Ich will auch gar nicht mehr meckern. Sie tat sich selbst natürlich am meisten leid nach der Niederlage. Okay, also hier alles im Normalbereich, würde ich sagen. Ja, wir hoffen, dass Dinara hier den Bock umstoßen kann. Ist natürlich nicht so leicht, mit Schwarz auf Gewinn zu spielen. Jetzt die Struktur, die Stellung ist relativ einfach für Weiß zu spielen erstmal. Aber die Hoffnung ist natürlich auch nicht im 10. Zug, wo wir uns gerade befinden, den Gegner auszuspielen, sondern irgendwann im 35. vielleicht oder wenn es sein muss, im 45. Es muss auch gar keine Zahl mit 5 drin sein, sondern irgendwann einfach weiter im Laufe der Partie. Weiter geht's zur zweiten Partie des heutigen Tages für uns, nämlich Brett 7. Wir haben jetzt an 8 angefangen und da spielt Georg Meier gegen Genchun Wong. Das ist die aktuelle Brettstellung. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze entstanden ist. Moin, Druggi. Oder Druggi. Ich könnte mir natürlich auch ein Glas besorgen. Dann müsste ich nicht aus dem Hals trinken. Aber ich mache es einfach mit meiner Kaffeetasse. Das sieht ein bisschen kultivierter aus, oder? Trägt nur zur Professionalität dieser Produktion bei. Georg natürlich mit seinem bewährten Springer F3. Und dann haben wir hier per Zugumstellung Marocci tatsächlich erreicht. Aus dem beschleunigten Drachen zum Beispiel kann man das auch kriegen, aber auch diese Zugreihenfolge ist nicht unüblich. D6, Läufer E2 und jetzt alles Standard. Der Hauptzug ist hier Läufer E3 und dann kommen wir in die Hauptvarianten vom beschleunigten Drachen. Springer C2 kann man auch spielen
Ist vielleicht in der Zugreihenfolge etwas genauer als über sizilianischen und beschleunigten Drachen. Die Idee ist ja folgende. Weiß hat hier einen schönen Raumvorteil mit dem Bauern auf C4. Man nennt Marozzi Struktur auf Englisch Marozzi Bind. Bind steht für Klammergriff. Beschreibt ganz gut, was Weiß hier geschafft hat. Er hat hier eine super Kontrolle über das Feld D5, aber auch das Feld B5. Also diese beiden typischen Hebel für Schwarz, die man sonst im Sizilianer gerne mal sieht, mit dem Bauern auf C2, die sind hier extrem erschwert. Und irgendwann kann Weiß selber einen Springer nach D5 stellen. E6 fällt Schwarz dann nach wie vor schwer, weil dann der Bauer auf der D-Linie rückständig artig wird, sobald der Springer wegzieht. Und wenn Schwarz dann seinerseits nimmt, kann man mit dem C-Bauern symmetrisch widerschlagen, häufiger aber mit dem E-Bauern um die E-Linie gegen den Bauern auf E7, der dann auch so ein bisschen rückständig wird. Also technisch gesehen ist er nicht ganz rückständig, weil der F-Bauer noch auf F7 steht, aber rückständigartig, sage ich dann gerne, von der Art der Rückständigen. Rückständigartig. Gibt es ja auch in der Taxonomie der Tiere und Pflanzen. Dann ist irgendein Tier, gehört dann nicht zu den Wölfen, aber ist wolfsartig. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ist vielleicht kein gutes Beispiel. Aber rückständigartig wäre dann der Bauer. Und weil Weiß eben diesen Klammergriff hat und diesen Raumvorteil, ist Schwarz daran interessiert, Figuren zu tauschen. Er hat ja weniger Raum, er hat nicht so viele Felder, um für seine Figuren gute Stellplätze zu finden. Und dann ist häufig eine Idee, einfach mal diese Springer zu tauschen. Das kommt dann natürlich auch nicht ganz kostenlos, weil in diesem Fall würde es ja auch die weißen Figuren ein kleines bisschen verbessern. Und wenn man dann noch weiter tauscht, also versucht jetzt hier die schwarzfeldrigen Läufer zu tauschen, dann verliert man noch ein bisschen mehr Zeit. Weiß bekommt immer aktivere Figuren und Springer D7 ist zum Beispiel dann immer ein Signal, um am Königsflügel aktiv zu werden. Denn die beiden Läufer werden sich tauschen, dann ist der schwarze König etwas weniger gesichert, etwas anfälliger und Weiß kann dann mit solchen Ideen irgendwann aufwarten. Nicht zu früh, weil das schwächt natürlich hier auch die Stellung ein bisschen. Aber wir können uns vorstellen, dass während Schwarz hier versucht, die Stellung zu vereinfachen und seinen Raumnachteil irgendwie zu egalisieren, dass Weiß dann langsam aber sicher auf Angriffsideen kommt. Also dieses Abtauschen von Figuren ist nicht ganz einseitig. Es ist eben auch mit gewissen Zugeständnissen von Schwarz verbunden. Aber trotzdem, es gibt zum Beispiel hier an dieser Stelle ist der Hauptzug Schlagen und dann Läufer E6. Oder? Nee, warte mal, es war anders, ne? Man spielt den und dann stellt man den Läufer nach C6. Aber auf jeden Fall ist Schlagen immer mal eine Idee. Und dann ist die Idee von Georg, ich ziehe meinen Springer einfach zurück, wohl wissend, dass das ein Tempo verliert und ja auch eine Figur passiv stellt. Also zeitlich muss er dafür ein bisschen bezahlen, aber räumlich und langfristig, was die Qualität der Stellung anbetrifft, ist das durchaus nützlich, denn Schwarz bleibt jetzt hier auf einer Leichtfigur mehr sitzen und langfristig hat der Springer hier auch eine schöne Route nach D5 zusammen mit dem anderen. Von daher habe ich durchaus Sympathien für diesen Zug Springer in C2. Es ist für Schwarz teilweise wirklich nicht leicht, gute Felder für seine Figuren zu finden dann. Und zum Beispiel nach D7 wollen potenziell mal 2 Figuren und so weiter. Direkt Springer D7. Eine kleine Falle, auf die viele Schwarzspieler reinfallen, ist, dass sie denken, dass sie hier auf E4 schlagen können. Jetzt nicht unbedingt in der Stellung, es macht keinen Sinn, B3 zu spielen, aber irgendwann später, weil dieses Motiv nicht allen bekannt ist, dass der Springer von C2 aus den Turm auf A1 deckt. Die Stellung ist natürlich jetzt glatt verloren mit den 2 starken Leichtfiguren gegen Turm und Bauer im Mittelspiel. Aber das ist etwas, was ich schon sehr häufig gesehen habe mit dem Springer auf C2, dass die Schwarzspieler dann denken, oh, jetzt geht was in der Diagonale, aber in Wirklichkeit geht da nichts. Gute Frage von Draghi. Wie viele schnelle Remis erwarte ich von deutschen Spielern, denen zu spät aufgefallen ist, dass sie heute noch wählen gehen müssen? Ja, keins. Kein einziges, weil du kannst ja nur in deinem Wahlbezirk, oder wie heißt das, kannst ja nur wählen. Oder? Also wenn du nicht gerade ein Heimspiel hast und zum Spiellokal geradelt bist oder so, so wie Jackson Irvine, wie man gestern sehen konnte beim Sportstudio,
Ja, interessante Wahl für einen Gast am Vorabend derjenigen. Aber andere Story. Ja, macht es keinen Sinn, ne? Also es sei denn, du kommst rechtzeitig noch nach Hause. Ich weiß gar nicht, bis wann haben die Wahllokale heute noch offen. Ich weiß es gar nicht. Von daher, ich glaube, den meisten Schachspielern ist Politik auch eher egal und deren Partien sind ihnen viel wichtiger. Könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube nicht, dass es auch nur einen geben wird, aber wer weiß, vielleicht ja doch. War natürlich auch nicht ganz ernst gemeint, die Frage. Aber schön beobachtet. Drogie. So, Springer D7 kam hier, was ein Zug ist, den ich nicht so recht verstehe. Schwarz könnte vielleicht darüber nachdenken, seinen schönen Fianchetto-Läufer gegen den Springer zu tauschen und Weiß einen unschönen Doppelbauern am Damenflügel zu verpassen. Aber Schwarz kann das eh nicht erzwingen. Und warum geht der Springer jetzt? Aha, der will nach C5. Vielleicht Läufer D2. Also das ist der einfachste Zug. Das sieht man häufig, dass Springer C2 und Läufer D2 Hand in Hand geht. Und jetzt würde er noch nicht mal drohen, hier zu schlagen. Könnte Weiß nochmal rochieren. Jetzt würde das wahrscheinlich drohen, weil der Turm natürlich nicht mehr hängt in der Ecke. Ja, diese Varianten oder diese Idee gibt es mit vertauschten Farben, habe ich schon häufiger gesehen. Und dann mit F5 hier versuchen, die weiße Herrlichkeit im Zentrum anzufechten. Aber das Problem ist, dass dieser F-Bauer, wenn man ganz genau hinsieht, genau der mittlere Bauer einer Bauerninsel ist. Und infolgedessen, egal wie Schwarz jetzt wieder nimmt, bekommt er 2 Bauerninseln. Hier hat er einen vereinzelten Bauern. Gut, und das schwächt natürlich auch den König ein bisschen. Und wenn er mit dem Läufer nimmt, dann hat er jeweils 2, also eine neue Bauerninsel bekommen und Weiß nicht, weil Weiß hat ja hier seinen Randbauern von der Bauerngruppe hier abgetauscht. Und das kann langfristig dann auch zu schwächeren Bauern führen. Das ist alles langfristig. Kurzfristig passiert das nicht, aber je nachdem, wie die Partie sich entwickelt, wenn Weiß hier ordentlich weiterspielt, kann das schon sein, dass die Bauern schwach werden. Auf der anderen Seite erhofft sich Schwarz natürlich aktivere Figuren und mehr Plätze einfach für seine Figuren. Das kam auch, Läufer D2 und Rochade kam auch. Also Rochade kam. Rochade Springer C5 und jetzt B4. Aha, okay. B4 auch ziemlich schnell von Georg gespielt, wahrscheinlich noch teilweise Vorbereitung. Also F3 ist der normale Zug, der weltliche Zug, um den Bauern zu decken. Aber ein Georg Meier braucht keine weltlichen Züge. Er sagt sich hier, zack, gar kein Problem, dafür auch B4. Also versucht nicht unbedingt so sehr Schwarz zu seinem Glück zu zwingen, sondern will dem Läufer hier einen Rückzug geben. Und die Idee ist natürlich auch bekannt aus dem Marocci, für langfristige Kompensation den Bauern herzugeben. Aber jetzt hat man hier den schwarzfarbigen Läufer bekommen und hat dann natürlich immer wieder irgendwelche Ideen gegen den schwarzen König. Natürlich so, dass man die Dame nicht unbedingt einstellt, aber früher oder später wird der Springer natürlich weichen müssen. Wahrscheinlich eher Läufer D3 Richtung Königsflügel schauen. Und Weiß hat hier schöne Möglichkeiten. Aber er hat auch einen Bauern weniger, das muss man dazu sagen. Und nach langem Nachdenken, 20 Minuten, entschied sich der Dresdner FIDE-Meister hier zu Springer E6. Und das ist die alternative Idee, auf D4 einen Platz in der Sonne zu finden. Ja, interessante Idee. Alle zu Hause einmal schön merken, das ist ein langfristiges Bauernopfer nach Läufer C3. Und die Kompensation ist allein schon das Läuferpaar. Nach dem 1x1 der Hexe ergibt 2x3 nicht 6, sondern 7. Das ist klar, so viel wiegt das Läuferpaar. Den Spruch hat mir einer meiner Schüler beigebracht. Keine Ahnung, wo der den her hatte, von irgendeinem Lehrgang, Trainingslehrgang in Norddeutschland für Kinder und Jugendliche. Soll aber verdeutlichen, dass das Läuferpaar in einer offenen Stellung eben einen Bonuspunkt bekommt. Läufer an sich, 3 Bauern wert, aber zusammen, wenn der Gegner eben kein Läuferpaar hat in einer offenen Stellung, gibt es einen Bonuspunkt auf Verdacht obendrauf und halboffene Stellung vielleicht einen halben und geschlossene Stellung keinen. Und so kann man sagen, ja, Weiß hat jetzt das Läuferpaar bekommen und die Stellung geöffnet, dadurch, dass er den Bauern verloren hat. Also hat er direkt Kompensation. Und dann muss man noch gucken, wie gut ist der Läufer ohne Gegenspieler. Und der ist natürlich hier fantastisch, nachdem Schwarz sich hier geschwächt hat. Also steht Weiß
oder hat Weiß vollständige Kompensation. Wenn Schwarz jetzt den spielen könnte, dann hätte Weiß wahrscheinlich nicht genug Kompensation. Aber geht ja nicht. Bauern können nicht rückwärts ziehen. Wie dem einen oder anderen Schachprofi schon aufgefallen sein dürfte. Von dem her sind wir hier im sicheren Bereich. Ist natürlich nicht so leicht für weniger erfahrene Spieler auf verdachten Bauern herzugeben. Aber da trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Man darf nicht nur auf Bauerneinheiten gucken und die zählen, sondern auf sämtliche Eigenschaften der Stellung. Es ist ja wirklich, fühlt sich nicht nach einem sauberen Bauern an und Schwarz kann jetzt hier anfangen zu vereinfachen, Figuren zu tauschen. So ist das ja nicht. Weiß wird jetzt hier einiges an Gegenspiel haben. Baut sich einfach so auf zum Beispiel und hat dann lange Spaß. Dies, das und auch Ananas. Okay, ich würde sagen, gehen wir weiter zur nächsten Partie. Ich denke, Georg dürfte recht zufrieden sein mit dem Eröffnungsverlauf. Jetzt denkt er allerdings schon ziemlich lange nach Springer E6. Also es kam natürlich jetzt nicht. Nochmal, damit da kein falscher Eindruck entsteht, Läufer C3 wurde nicht gespielt, sondern Springer E6. Und jetzt überlegt sich Georg, wie er hier mit dem nächsten Zug von Schwarz so oder so, ja, wahrscheinlich so, damit man doch F5 spielen kann, damit der Läufer frei wird, wie er damit umgehen kann. Der kommt ja mit Ansage. Es ist nie verkehrt, den Läufer aus der langen Diagonale rauszuziehen, aber vielleicht fällt ihm hier auch was anderes ein. Vielleicht möchte er den Läufer hier parken, obwohl der eigentlich, ja, vielleicht wäre das sogar eine ganz gute Idee. Schauen wir mal. Im Zweifelsfall ist erstmal Marocci kriegen mit Weiß oder auch mit Schwarz, also diese Struktur. Die ist ja tatsächlich langfristig einfach vorteilhaft für Weiß und da muss man schauen, dass man kurzfristig keine unnötige Figurenaktivität, kein unnötiges Gegenspiel vom Gegner zulässt. Und dann läuft das schon. Okay, weiter geht's also mit Partie Nummer 6 oder Brett Nummer 6, viel eher gesagt, und das ist Hans Möhn, der Dresdner mit Weiß gegen Erdogmus. Springer C6, ja, eine sehr kämpferische Waffe. Hat einmal Nepo gegen mich gespielt im Title Tuesday. Die Idee ist natürlich einfach E5 vorzubereiten und D4 ist hier der prinzipielle Zug, um das nicht zuzulassen, und dann kommt Läufer F5 und Schwarz spielt Jobava London mit vertauschten Farben. Ich habe früher auch gerne mal mit Schwarz Läufer G4 gespielt, das war noch zu meinen Chigorin-Zeiten und dann einfach mich so aufgebaut. Ist auch nicht so verkehrt, aber Läufer F5 erfreut sich noch ein bisschen größerer Beliebtheit. Ja, weil es eben Jobava London mit vertauschten Farben ist und diese Grünfeld-Variante, also es wäre ja dann so Grünfeld, ne? G3 und D4 ist Grünfeld, mehr oder weniger, aber es passt nicht so gut zusammen, weil diese Felder etwas schwach werden. Und ja, wenn Weiß Jobava London spielt, okay, ich kann das mal kurz zeigen, für diejenigen, die nicht genau wissen, was ich meine. Das ist hier Jobava London oder Bertramisch, wie wir bei Chessemy sagen. Dann gilt G6 jetzt nur wirklich nicht als die beste Variante für Schwarz oder die einfachste Variante. Es ist schon okay, man kann so spielen, aber Weiß kriegt hier ein gutes Spiel. Es gibt Ideen mit H4, H5 und man kann auch erstmal diesen Bauern angreifen. Nach Springer C6 spielt man dann zum Beispiel E3 und nach C6 geht man wieder weg und dann ist dieser Springer hier einfach etwas deplatziert und in manchen Varianten könnte man, also sagen wir mal, Schwarz macht den, könnte man hier strategisch vorgehen und einmal den Springer tauschen und dann sich hier hinstellen, sodass Weiß quasi schon den Abtausch der schwarzförmigen Läufer garantiert bekommt. Und dann fängt man an, sich hier um diese schwachen Felder, vor allem C5, zu kümmern. Das kann schon sehr unangenehm sein für Schwarz. Und das ist auch so eines der Probleme von G6. Stünde der Läufer jetzt hier oder wäre der auf der anderen Diagonale irgendwie gelandet, dann kann Weiß nicht so leicht diese Läufer tauschen. Wohlgemerkt kann Weiß hier auch nicht sofort den Läufertausch erzwingen, aber wie soll Schwarz bitte jemals sonst diese Figuren bewegen und ins Spiel bringen? Und mit dem Läufer kann er sowieso nichts anfangen, wenn er nicht einfach den Springer wegzieht. Also müsste dann irgendwie auch hier den spielen, aber das ist auch etwas umständlich. Ja, deswegen G3 eigentlich nicht so der allerpassendste Zug und deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass Jas das spielt. Ist auch recht zweischneidig, kann hier auf 3 Ergebnisse spielen, will mit Schwarz natürlich auch gewinnen. Er hat 200 Punkte mehr und gestern hat es mit Weiß nicht geklappt, in einer ähnlicher Konstellation. Gute Eröffnungswahl, hat ihm wahrscheinlich Schack
einen kleinen Tipp gegeben. Der spielt das auch schon mal. Läufer G2, Springer B4, Springer A3, E6, C3, Springer C6. Ja, man fragt sich, was soll dieser Ausflug? Aber C3 ist jetzt nicht so der Schocker und der Springer auf A3 steht falsch. Und man müsste den früher oder später sowieso wieder nach B1 zurückziehen. Nach C2 liegt zwar auch nah auf den ersten Blick, aber der macht da nicht so viel. Sagen wir mal H6. Wie wird der Springer jetzt aktiv? Der müsste später über E1, D3 nach E5, aber dann tauscht er den schwarzen Springer, der dem eigenen C-Bauern im Weg steht, ab. Und das macht nicht so viel Sinn, deswegen sollte er schon hierhin zurück und irgendwann später, wenn Springer B4 kein Problem ist, wieder nach C3. Also ist durchaus richtig, dass der Springer hier etwas seltsam steht. Es kam Dame B3. Ja, ihr könnt euch vorstellen, nachdem gibt es wieder diese Idee. Auch immer gut, wenn der Läufer in einem Zug auf A3 schlagen kann. Wenn er jetzt schon gezogen hätte, dann hätte man ja ein Tempo verloren. Und hier wieder Läufer E4. Wäre durchaus gut gewesen, deswegen Dame B3 kann man sich vorstellen, warum. 15 Minuten hat Hans dafür gebraucht. Wahrscheinlich der zweitberühmteste Hans in der Schachwelt. Und spielt hier Dame B3. Einerseits hängt der Bauer und andererseits kann man dann mit der Dame auf A3 wieder nehmen. Kleiner Test. Geht A6 oder nicht? Ja, geht schon. Typischer Trick. Nach Dame B7, Springer A5 ist die Dame weg. Denn der Turm deckt den Bauern und der Bauer deckt das Feld B5. Und das waren ansonsten, wenn Weiß nochmal dran gewesen wäre, wären das die beiden Fluchtfelder gewesen. Und nach A6 gibt es die nicht. Andererseits muss man irgendwann wahrscheinlich den Bauern trotzdem decken. Und deswegen spielt Jas hier korrekterweise, denke ich, Turm B8. Springer H4. Ja, das ist modernes Schach, Leute, oder? Springer am Rand. Aber will wahrscheinlich einfach den Läufer kassieren. Nach Läufer G4 vermutlich E4 dann. Macht schon durchaus Sinn. Ja, und Weiß hat hier schon ein bisschen Druck. Hier auf der Diagonale und auf den weißen Feldern. Deswegen Läufer E4, F3 und Läufer G6. G5 müsste man auch mal prüfen. Aber das ist schlecht für Schwarz. Läufer G6. Ja, warum nicht sofort Läufer G6? Warum Tempo verlieren? Aber in Wirklichkeit ist es ja gar kein Tempoverlust. Naja, weil hier Weiß eine bessere Version bekommt. Schwarz provoziert die Schwächung des Königs, aber vor allem der schwarzen Felder und will dann den Läufer zurückziehen. Falls jetzt Schlagen kommt, dann ist der Läufer hier eingesperrt, aber vor allem sind die schwarzen Felder schwach. Und Schwarz ist ja jetzt aufgrund dieses Ungleichgewichts auf schwarzen Feldern stärker. Und dann ist F3 gerade der Zug, den man nicht gespielt haben möchte. Also man sieht das jetzt auch nicht so kurzfristig, was genau passiert, außer vielleicht solche Ideen, aber da kann sich Weiß natürlich gegen verteidigen. Ja, trotzdem hat Weiß hier mehr schwarze Sorgen als nicht oder als sonst. Aber kann man durchaus spielen. Ja, wie ihr seht, der Balken ist damit durchaus zufrieden. Jetzt vielleicht E4 hinterher. Also wenn E4 klappt, dann ist das sowieso gut. Ja, anscheinend funktioniert das hier. Vielleicht kann man auch mit E4 sogar beginnen. Nach dem könnte man immer noch hier nehmen, oder? Was kommt hier raus? Uff. Achso, ja. Weiß hat ja doch einen ganzen Turm mehr. Deswegen kann er den Springer sogar verlieren. Also das ginge auch. E4, warum nicht? Wenn nicht gerade Läufer H5 kommt und der Springer dann notleidend ist. Danach sieht es aber nicht aus, weil er kriegt dieses Feld mindestens. Dann kann man ja auch mit E4 starten. Da muss man noch nicht auf G6 zuschlagen. Kann man flexibel bleiben, denn solange man nicht auf G6 geschlagen hat, kann Schwarz ja auch nicht seinen Turm auf der dann sich halb öffnenden H-Linie nutzen. Ja, sieht doch ganz angenehm für Weiß tatsächlich aus hier. Muss ich sagen. Eigentlich muss ich das nicht sagen. Ich könnte es ja einfach nicht sagen und dann würde ja auch nichts passieren. Die Welt würde ja gar nicht untergehen. Aber kennt ihr das, wenn Leute sagen, muss ich sagen? Dann frage ich mich immer, ja, warum musst du das sagen? Was passiert, wenn du es nicht sagst? Aber das ist nur so ein Füllwort, ne, damit man länger Zeit zum Nachdenken hat. Wie quasi oder tatsächlich oder ehrlich gesagt oder sowas. Habe ich bestimmt auch. Was ist mein Füllwort?
Ich sage häufig natürlich, glaube ich. Obwohl Dinge gar nicht so natürlich sind, aber wenn ich nicht weiß, was ich danach sagen möchte, sage ich, glaube ich, am ehesten natürlich von allen Füllwörtern. Aber ihr könnt das auch gerne mal spiegeln. Vielleicht sage ich ja was anderes und merke es gar nicht. Wahrscheinlich, Das könnte auch sein. Okay, also das ist die Lage der Dinge und E4 kam jetzt auch nach 3 Minuten Bedenkzeit. Ja, also stellungsmäßig gefällt mir Weiß hier durchaus ganz gut. Ich weiß gar nicht, was ist jetzt für Schwarz eigentlich schiefgelaufen? Eigentlich sah das so aus, als hätte er alles richtig gemacht. Ja, vielleicht ist keine gute Variante, aber eigentlich sah das alles korrekt aus, was Jas gespielt hat. Vielleicht war Springer B4 etwas früh, vielleicht muss man erst mit E6 beginnen. Weiß ich nicht. Naja, aber diese Springer 6-Variante, die ist jetzt auch nicht im Ruf, super solide zu sein. Also es kann schon sein, dass Weiß hier bei korrektem Spiel einen leichten Vorteil bekommt. Aber das ist ja auch gar kein Problem. Die Anforderung an die schwarze Eröffnung war ja hier nicht unbedingt sofort ausgleichen und schön das Remis sichern, jetzt in dieser Konstellation, sondern eine spielbare Stellung bekommen. Okay, wenn wir ein bisschen schlechter stehen, ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir kriegen Ungleichgewichte und stehen nicht zu viel schlechter und dann können wir unsere überlegene Spielstärke vielleicht nutzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie alt Hans ist, aber ich könnte mir vorstellen, ungefähr doppelt so alt wie Jas. Der ist ja immer noch 13. Einer natürlich der Top-Talente auf der Welt. Ja, was du meinst, Franz Simon Malur, ist natürlich korrekt. Der Springer steht auf C6. Nicht ideal. Das ist nicht zum Nachahmen empfohlen. Springer vor Bauer macht den Bauern sauer, sage ich meinen Schülern immer, die ganz häufig in solchen, also D4, D5, Springer F3 und dann denken sie, ja, sie spielen ja Italienisch dann hier. Ne? Sieht ja genauso aus wie Italienisch, ist aber leider deutlich schlechter. Das macht schon einen Unterschied, ob die Bauern auf E4 und C5 stehen, E4 und E5 oder D4 und D5. Also so leicht lässt sich das nicht spiegeln. Das Problem ist, dass dieser Bauer tatsächlich wichtig ist, um im Zentrum zu verteidigen und manchmal auch anzugreifen. Und dieser Bauer steht auch der Dame und später auch dem Turm im Weg. Und wenn der Springer hier bleibt, dann könnte auch der Läufer zum Beispiel eingesperrt werden. Und von daher ist schon richtig, wenn man nicht genau weiß, was man macht, sollte man nicht Springer C6 spielen. Das ist natürlich sehr unklassisch, Springer C6, aber dafür ist es modern und es funktioniert ganz gut, wenn man weiß, was man macht. Und auch dieses Jobava London oder Bertramisch gibt es einen sehr schönen Kurs bei Chessme für diejenigen, die das interessiert. Das ist ein komplettes Weißrepertoire mit erstens D4. Schwarz kann im Grunde nicht so viel dagegen machen, weil ja, wenn er nicht D5 spielt, Spieler Springer F6, dann droht auch E4 mehr oder weniger und dann kommt man in 80-90% aller Partien in diese Stellung rein. Und das ist dann schon ein ganz gutes Repertoire, weil man den Gegner ein bisschen von seinem bekannten Terrain weglockt und auf sein eigenes zieht. Und dann gibt es auch solche Ideen wie F3, G4, H4 und dann wird der Läufer der gejagt und Raum wird gewonnen und man kann später angreifen mit langer Rochade. Oder in dieser Variante zum Beispiel, ja, da gibt es auch wieder diese Ideen mit dem Springer auf A6. Viele stellen den hier hin, der steht dann aber schlecht. Korrekt wäre entweder B6, wobei anscheinend in der Reihenfolge vielleicht nicht so gut, oder Springer B8. Andererseits kann man hier auch tauschen lassen. Ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr mich hineinstürzen, aber ist eine gute Öffnung für Spieler, die kein echtes Weißrepertoire haben. Aber die ist halt etwas unklassisch, die ist etwas unlogisch, die ist vielleicht für die klassische Schachausbildung nicht so ganz geeignet. Die ist schon sehr speziell, manchmal die Stellungsbilder sind sehr unlogisch, aber das kann ja auch gleichzeitig ein Vorteil sein, weil der Gegner das ja auch nicht rafft. Und ich habe das auch eine Zeit lang gespielt, ist aber wirklich ein exzellenter Kurs, einer der beliebtesten und besten Kurse, die wir haben, natürlich nach allen meinen Kursen bei Chessemy, aber da haben wir nur positives Feedback bekommen für diejenigen, die das interessiert, wie man doch mit dieser Daumenregel brechen kann, dass der Springer den Bauern nicht verstellen sollte im Damenbauernspiel. Die das interessiert, die können das mal auschecken bei Chessemy. Mit dem Code ILJA-Bonus bekommt ihr 10% Rabatt auf alles. Und auch auf Bertramisch. Das ist nach einem Spieler benannt, einem Trainer auch, der Nicolas Lubbe, der den Kurs aufgenommen hat, damals diese Öffnung beigebracht hat, Carsten Bertram und dann Bertramisch. Und der hat das schon gespielt, bevor Jobava Rapport heißt das ja auch, überhaupt nur davon träumten,
diese Öffnung auszupacken. Guten Tag. Ja, wir sind hier im Livestream, das ist richtig. Ja, schön gesehen. Gut, machen wir mal weiter. Man zeige sich vor der Kamera. Herr Dr. Spiegel, wie ist die Lage dort oben? Wie hier unten? Läuft. Nur eine Viertelstunde in der Zukunft, ne? Alles klar. Anton hat einen Bauern gegeben. Anton hat einen Bauern gegeben. Das gucken wir uns gleich an. Wir haben heute hinten angefangen. Okay. Also, Weiß steht ein bisschen besser, um das nochmal kurz zu rekapitulieren. Objektiv, aber das macht nichts. Denn es sind Ungleichgewichte auf dem Brett und kommen vor allem noch mehr Ungleichgewichte aufs Brett. Und die sind dann für den stärkeren Spieler durchaus nützlich, um Gewinnchancen zu kreieren. So, weiter mit Brett Nummer 5. Dennis Wagner gegen Jakov Loksin. Oder so. So, da ist das die Lage der Dinge. Sieht auch wieder sehr, sehr schön aus, was Dennis da öffnungsmäßig produziert hat. Sieht immer gut aus bei den Wagners, bis die Zeitnot kommt. Schauen wir mal. Also D4 und dann hier Königsindisch. Sah nach offenem Königsinder aus. Damen C2, der ist mir neu, aber Dennis weiß im Zweifelsfall immer ganz genau, was er macht. In der Öffnung. Dame C2, A6, okay. Turm D1. Okay, also Weiß zögert einfach die Springerentwicklung noch ein bisschen hinaus. Geht ja auch nicht so leicht. Springer F3 würde mit Springer G4 möglicherweise beantwortet werden. Und der Läufer kontrolliert einfach diese beiden Felder. Und manchmal hat Weiß ja auch Ideen, selber am Königsflügel zu expandieren. Die Möglichkeit hält sich Dennis einfach offen. Aber so einfach ist das nicht. Es ist natürlich eine super subtile, hochkomplizierte Stellung. Man muss die Stellung an sich verstehen. Man kann hier gar nicht so viel vorbereiten an konkreten Zügen, um das hier zum Laufen zu bringen. Turm D1 ist, die Idee habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, früh die Dame von D1 zu entfernen und dann den Turm ins Vis-à-vis mit der schwarzen Dame zu stellen. Das ist aber interessant. Vielleicht gibt es hier auch Möglichkeiten, einfach mal zu schlagen und diese Struktur zu spielen. C6 Ideen, Läufer C4 Ideen, Springer hier in Ideen. Könnte eine gute Version der Abtauschvariante sein. Spannend. Und C6, um Springer D5 langfristig aus der Stellung zu nehmen, kränkelt immer an der Schwäche dieses Feldes D6. Das mache ich ihm mal nach. Das sieht nach einem sehr interessanten Konzept aus. Wobei 10 Minuten über Turm D1 nachgedacht wurde. Ich denke mal, A6 ist vielleicht neu. Da bin ich mal gespannt nachher zu erfragen, was da so die Geheimnisse dieser Variante sind. Alles gut, danke. Ja, man kümmert sich heute um mich. Heute werde ich nicht vergessen hier in meinem Verlies, tief unter der Erde. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das Mobilfunknetz anfängt zu hapern, sobald die ganzen Leute ins Wahllokal gehen. Aber das ist bisher noch nicht der Fall, ne? Ist nicht so voll oben, ne? Ja. Sonst Kommt mal jemand, also eher übersichtlich. Keine Menschen. ja, übersichtlich, ja. Vielleicht niedrige Wahlbeteiligung heute zu erwarten. Oder kleiner Ort. Oder kleiner Ort, eins von beidem. Schauen wir mal. Okay, also sehr interessantes Konzept. Springer F3 jetzt dann doch. Hier Springer F3. Ja, auf den hätte man Läufer G5 mit Tempo. Das macht schon mal einen kleinen Unterschied. Und nach F6 könnte man einfach nach C1 zurück. Das gefällt mir auch, dieses Konzept. Muss ich sagen. Ehrlich gesagt gefällt mir dieses Konzept, muss ich sagen. Natürlich, denn der Turm steht normalerweise dann noch, also es gibt solche Varianten mit dem Turm auf A1 und da wäre er ja eingesperrt, jetzt wäre der Turm schon auf D1 entwickelt. Also sehr spannende Idee hier von Dennis. Ich habe sehr viele Sympathien dafür. Ja, gegen König Sindisch, das ist so ein bisschen das Problem, kann man echt alles spielen. Steht immer ein bisschen besser laut Engine, weil man meistens einfach diesen Raumvorteil hat. Okay, es kam hier das Schlagen und Turm E8, Rochade und Dame E7. Also es macht für mich, ehrlich gesagt, gar keinen Sinn,
was Schwarz hier macht. Denn diese offene Variante gegen König Sindisch, da baut sich Weiß genau so auf, häufig. Mit dem Turm auf D1, mit der Dame auf C2, kann jetzt hier normalerweise F3 relativ entspannt spielen, muss dann nur gucken, dass nicht D5 irgendwie kommt. Aber wenn er noch diese beiden Züge hinbekommt, dann ist alles koscher. Läufer G5, fesselt natürlich den Springer und droht Springer D5. Ja, normal müsste jetzt C6 kommen, aber H6 geht vielleicht auch. Und Schwarz wäre ja froh, wenn Weiß hier lauter Figuren tauschen würde. Ja, anscheinend so schon, dass der Balken lieber Schwarz hätte. Springer D5 vielleicht nicht so clever, aber vielleicht einfach der. Das ist die Idee. Was ist der Trick? Ah, Springer F5 vielleicht. Oder? Ja, die Dame hat nicht so viele Felder, muss ja mit dem Springer verbunden bleiben. Es gibt auch hier keine Zwischenzüge, weil das nicht nur die Dame gewinnt, sondern auch noch mit Schach kommt. Der ist auf der anderen Seite. Genau am anderen Ende. Immerhin nicht das Wahllokal, sucht er. Ja, Dame D8 geht natürlich nicht, weil der Springer hängt. Müsste man hier Dame E6 zum Laufen bringen. Fühlt sich nicht so gut an, ehrlich. Ja, jetzt sage ich es auch schon die ganze Zeit, ehrlich gesagt. Aber der droht erstmal noch nicht so viel. Vielleicht jetzt der hier. Computer sagt nein. Achso, der hängt auch. Was ist hier der Trick? Vielleicht jetzt schlagen? Was ist hier der Trick? Vielleicht hier schlagen? Computer sagt ja. Und jetzt? Was ist der Trick? Auf den kommt der. Das könnte vielleicht trotzdem gehen. Vielleicht sogar so. Und jetzt so. Irgendwie sowas in der Art. Könnte ich mir vorstellen. Also Weiß hat eine Figur weniger, aber gleich hängt hier einiges rum und der König ist extrem anfällig. Anscheinend ist hier ein anderer Zug. Turm D2 oder was? Wer spielt denn so Schach? Dame F5 vielleicht. Ja, das muss man auch erstmal finden. Anscheinend auch nicht. Ah! Oh. Jetzt habe ich gleich alle Vokale durch. Taktik. Kleine Taktikaufgabe, kleines Taktikrätsel für euch. Weiß am Zug. Wow. Da sind wir hier auf eine Goldader gestoßen. Ich lese mal so lange meine WhatsApp-Nachrichten. Hat's jemand? Ich muss warten, bis es jemand im Chat schreibt. Danke, B. -Punkt. Oder auch ohne Punkt. Turm F7. Ah, F schlägt G3. Da hatten wir schon den richtigen Griecher. Wenn wir schon eine Figur weniger haben, dann macht so eine Bauernstruktur-Geschichte auch keinen fetten Braten mehr. Ja, das sieht gefährlich aus auf jeden Fall. Mindestens hier kriegt man die Dame. Und hier wird es wahrscheinlich matt. Tatsächlich. Irgendwie sowas in der Art. Ja, irgendwie. Also das ist einfach hier viel zu viel des Guten. Kann auch Schach geben und den Turm kassieren. Wobei, das reicht materiell nicht. Aber ja, egal. Müssen wir jetzt nicht weiter analysieren. Das ist offensichtlich hier ziemlich mattartig. Okay, also das kann man ja eigentlich nicht vorausberechnet haben, oder? 9 Minuten hat Dennis hier investiert. Um das hier zu finden, das schafft er nicht in 9 Minuten, oder? Vielleicht kennt er die Motive. Diese ganze Variante musste er finden. Wow. Also die kann man finden, gar kein Problem, aber in 9 Minuten, das ist ja nicht straightforward. Dieser Variantenbaum hat ja
noch sehr viele kleine Äste. Läufer G5, H6, Läufer H4 kam und jetzt C6. H6, 10 Minuten überlegt und jetzt C6. Ja, ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht so offensichtlich, warum man in 1 Minute 40 jetzt C6 spielt und nicht G5. Achso, vielleicht gibt es ja auch eine einfachere Widerlegung. Ja, wüsste ich nicht. Naja, gut. So steht's. Und ich denke, da können wir zufrieden sein. Haben einfach diesen schönen Raumvorteil und da muss Schwarz jetzt möglichst dringend nachweisen, was er dafür im Gegenzug bekommen hat. Ansonsten hat er einfach den Rest der Partie nicht so viel Spaß, weil man sieht das ja schon. Die Figuren sind ein bisschen eingeschränkt, streiten sich um Felder und wenn Weiß das hier etablieren kann, sein schönes Zentrum, genau, einfach F3 spielen, dann steht er gut. F3 war mit dem Läufer auf E3 vielleicht immer so ein Problem mit D5, weil der E-Bauer nicht schlagen kann, wegen der Fesselung. Aber jetzt ist der Läufer auf E2 natürlich tausendmal überdeckt und dann gibt es einfach kein D5. Oder? Ja, erst recht nicht mit der Fesselung. Müsste also G5 spielen, aber dann kommt immer Springer F5 Zwischenzug und jetzt ist was ganz anderes, deutlich einfacher. Ja, das sieht wunderbar aus bei Dennis. Das dürfte ihm gefallen. Also hier steht er schon klar besser, denke ich, wenn Weiß hier weitermachen kann und so seine normalen Züge spielt. Läufer G3 ist auch eher optional. Dann wird er hier besser stehen. Langfristig, das ist gar keine Frage. Mit dieser Art Marocci-Struktur. Marocci wäre jetzt mit dem Bauern auf E7 statt auf C6 oder C7, aber das dann im Zweifelsfall noch ein bisschen besser, weil Schwarz ja hier der Zentrumsbauer fehlt und nicht der C-Bauer. Ja, das sieht doch auch schon mal gut aus. Die Vorzeichen sind günstig. Die heilige Trinität ist auch da. Besserer Spieler, bessere Zeit. Und bessere Stellung. Ist meistens ein guter Start. Dann haben wir hier Anton Korobov gegen Jens-Uwe Maywald. Streng genommen genau andersrum von der Farbverteilung her. Da sieht es jetzt nicht mehr ganz so rosig aus, qua Balken. Aber schauen wir uns das Ganze doch mal an. Jens-Uwe natürlich auch ein Routinier, sondergleichen. Vorstoß Französisch. Französisch jetzt auch immer wieder zu sehen auf höchsten Niveaus. Und auch in dieser Partie. Ja, Läufer D7 ist eine clevere Reihenfolge. Es gibt jetzt diese neue Idee des Bauernopfers mit kurzer Rochade. Früher hat man hier geschlagen, aber dann hat man diesen Bauern so geopfert. Aber das ist eine ziemlich gute Version für Schwarz. Das ist leicht auszugleichen und teilweise steht Schwarz auch ein bisschen besser. Dann kam man auf die Idee, einfach kurz zu rochieren und den Bauern so zu opfern. Und die Dame steht jetzt hier recht anfällig in vielen Varianten. Und Schwarz hat auch Probleme, sich zu Ende zu entwickeln. Jetzt macht er ganz gerne das, weil ja nicht mehr der Bauer auf D4 das Angriffsziel ist, sondern der Bauer auf E5. Aber H4, trotz Rochade und obwohl der Turm nicht mehr mithilft von H1 aus, ist hier ein guter Zug, um Springer G6 zu antizipieren und mit H5 zu kontern. Und manchmal auch mit H6 anzugreifen. Das ist nicht so angenehm. Also man kann schon spielen mit Schwarz. Man spielt dann erstmal hier am Damenflügel, versucht da ein bisschen was zu machen. Ist schon alles in Ordnung, aber ist praktisch zumindest unangenehm. Und man weiß, dass der Gegner es hier tief vorbereitet und analysiert hat. Deswegen spielt man hier jetzt plötzlich heutzutage nicht mehr mit Damen B6. Übrigens hier wäre Läufer D7 ungenau, wegen D schlägt C5. D schlägt C5 hier, stattdessen wäre ungenau, weil man keinen guten Zug hat, um F2 zu decken. Aber in der Stellung ist Läufer D7 ungenau wegen DC5 und jetzt könnte man sogar Dame E2 spielen, aber warum nicht einfach kurz rochieren? Und dann kommt B4, Läufer E3, Springer D2 und obwohl das einen rückständigen Bauern auf der C-Linie hinterlässt, wird Schwarz ziemlich an seinem Raumnachteil zu knabbern haben, kriegt auch ein paar Tempi gegen seine Figuren
Und Weiß wird dann einfach weiter expandieren und Raum gewinnen und irgendwann vielleicht mit C4 arbeiten. Und Schwarz muss ja immer noch das Königsproblem lösen. Und nach B4 streiten sich auch die beiden Figuren um dieses wichtige Entwicklungsfeld. Von dem her fangen die Leute jetzt häufig mit Läufer D7 an. Und dann ist folgendes die Überlegung. Wenn jetzt Läufer D3 kommt, dann schlägt man an der Stelle, spielt Dame B6 und dieser Bauer ist nicht so leicht zu decken. Läufer E3, dann hängt der Bauer. Läufer C2, dann kann man den, ich kann das mal zeigen, kann man den Läufer jagen und das wäre sogar eher ungünstig für Weiß. Und wie gesagt, ist dieses Bauernopfer nicht besonders gefährlich. Ja, man kann hier noch Springer D2 spielen und so, aber das ist eine deutlich schlechtere Version. Und das ist dann das Problem, dass nach Läufer D7 diese ganze Gambit-Idee, die in letzter Zeit sehr an Popularität gewonnen hat, nicht mehr funktioniert. Und ja, deswegen Läufer D7. Aber Läufer D7 ist aus anderen Gründen etwas ungenau. Läufer E2 gilt hier als am genauesten. Und dann kommt Schwarz teilweise nicht mehr in Varianten rein, wo er mit Dame B6 Läufer D7 auslässt, stattdessen vielleicht den spielt oder auch mal schlägt und dann den spielt und so weiter. Alles sehr subtil. Okay, Turm C8, Rochade, H6. Ja, wüsste ich jetzt nicht. H6 habe ich noch nie gesehen an der Stellung. Ist auch wahrscheinlich weniger eine Feinheit wie ein Versuch, den Gegner ein bisschen aus dem Buch zu bringen und mit originellen Ideen zu überraschen. Aber ja, fühlt sich nicht ganz vollwertig an. Ehrlich gesagt. Springer GE7, B4, Standardmotiv, um Schwarz zu einer Entscheidung am Damenflügel zu zwingen, die Lage zu klären. Strukturell Schnapp, Schnapp. Springer F5, Läufer B2, G5, um Gottes Willen. Anton, was hatte der Herr heute Morgen beim Frühstück für ein Bullengetränk? G5. Ja, weiß ich nicht. Dame B6 wäre normal mit der Idee Springer A5. Und der Läufer wäre ungedeckt. Also der Bauer hängt nicht, aber Springer A5, Springer C4. Und manchmal kann man dann auch den Läufer über B5 tauschen. Das wären so normale Ideen, aber da passt H6 dann natürlich auch nicht rein. Das könnte im Zweifelsfall dem Springer sogar ein wichtiges potenzielles Rückzugsfeld streitig machen. G5 ist schon ambitioniert, sagen wir mal. Ja, scheint nicht so schlecht zu sein, aber habe ich jetzt in der Variante noch nicht so häufig gesehen. Muss aber natürlich nicht viel heißen. Kann natürlich auch heißen, ich bin ein Patzer. Und das stimmt ja auch. Ja, Idee ist weiter Raum zu gewinnen und vielleicht auch einen Königsangriff zu starten, aber vor allem den Springer von seiner Verteidigungsaufgabe zu entbinden. Aber Weiß kann das ja auch machen. Oh. What is the problem? Warum nicht Springer A5? Wer spielt denn hier Springer E7? Das macht gar keinen Sinn für mich. Vielleicht bin ich hier auch etwas beeinflusst, etwas biased, weil ich ja weiß, dass in einigen Zügen Schwarz schlecht stehen wird. Aber ich versuche unabhängig davon, die Stellung nüchtern und objektiv zu betrachten. Und da ist natürlich schon Springer A5 logisch. Und Springer E7 nimmt im Zweifelsfall diesem Springer das Feld weg. Ja, und nach G4 kam hier Springer G7. Der steht hier natürlich katastrophal. Das ist wie im Spanier, dieses Motiv, dass der Springer auf B7 vom Bauern auf B4 eingeschränkt wird. Und wenn er nach D8 geht, in diesem Fall nach E8, kommt er immer noch nicht weiter. Dafür kriegt der hier vielleicht eine Zukunft. Aber das ist ja wohl der schlechteste Springer aller Zeiten. Alternative Springer H4 war wahrscheinlich aus anderen Gründen suboptimal. Ich verstehe trotzdem nicht Springer E7. Was spricht denn gegen Springer A5? Also E7 ist ja ein super nützliches Feld noch für alle möglichen Figuren. Und hier möchte man noch Ärger machen. Gerne, Matthias, wenn du nach einem guten Französischkurs Ausschau hältst. Ich kenne da einen. Subtiler Hinweis. Guck mal das Logo.
Allerdings ist das ist das ein bisschen weniger mainstreamy, wie ich in der Vergangenheit Französisch interpretiert habe, nämlich immer schön mit dem Springer auf C6. Aber in Zeiten von Jobava London ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Frecher Franzose, da wird man fündig. Kann man auch einfach googeln. Ich möchte bitte, dass mir jemand erklärt, warum Springer A5 hier nicht gut ist. Ich schaue mal so in den Raum, wer mir das erklären könnte. Keiner hier, gar keiner hier. Denk mal drüber nach. Ich muss mal kurz hier meinem Produzenten schreiben. Think about it. Take a second. Okay, wer hat's rausgefunden? Nicht alle auf einmal bitte im Chat. Ja, es gibt wahrscheinlich auch gar nicht viel oder rauszufinden. Vielleicht Springer D2, um Springer C4 zu erschweren. Weil das ist ja des Springers einziger Out hier. Aber erschwert das wirklich Springer C4? Der Computer sagt ja. So. Vielleicht. Oder vielleicht D5 und Krawall im Zentrum. Das könnte durchaus sein. A4, C3. Wahrscheinlich nicht so schlimm. Weiß nicht, vielleicht tauscht man gar nicht hier die Läufer, weil Schwarz so einen Raumnachteil hat. Eigentlich ist das ja hier der schlechtere Läufer und der auf F8 ist der bessere. Vielleicht spielt man einfach Läufer C1. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall liegt D5 in der Luft. Ha. Richtig. Hypothetisiert. Ja, vielleicht irgendwie so etwas hat ihm nicht gefallen. Aber wie es aussieht, unbegründet. Vielleicht den und den. Kann man so Schach spielen? Manchmal vielleicht schon, aber heute nicht. Ja, es bleibt ein Rätsel. Vielleicht kommt Anton hier nochmal kurz rein und erklärt es uns. 20 Minuten hat Jens-Uwe über B5 nachgedacht und Springer CE7 kam dann aber innerhalb von 2. Also Anton sagt quasi, ich bin 10-mal schneller als du. Schneller und besser. Aber ob sich das bewahrheiten wird. Okay, also dieser Springer ist wirklich eine absolute Katastrophe. Der hat nicht nur keine Perspektive von G7 aus, sondern nimmt ja auch manchmal sogar dem schwarzfeldrigen Läufer das Feld G7. Ich meine, das weiß Anton auch, aber es ist natürlich multifaktoriell, diese Entscheidung. Vielleicht sagt er sich, dadurch, dass ich hier Felder bekomme und vielleicht den Hebel mit H5 irgendwann habe, kann eine Figur mal vorübergehend schlecht stehen, während die anderen sich ihres Lebens ergötzen. Also das ist ja auch eine akzeptable Hypothese, wird nur leider in der Zukunft dieser Partie widerlegt. Okay, schauen wir mal weiter. Anscheinend kam der Fehler aber später. Springer G6, der natürlichste Zug der Welt, wird aber vom Balken kritisch beäugt. Aus Gründen. H5? Vielleicht war das der Moment für H5? Super komplizierte Stellung. Ja, scheint so zu sein. Springer G6, schnapp, schnapp. Aber letztes Mal stand Anton ja auch zwischendurch auf +1, also er war schwarz und hat dann trotzdem noch gewonnen. Also das heißt ja nicht, dass alles schlimm ist, nur wenn man schlecht steht. Ein paar Ungleichgewichte und dann setzen sich die 2-6, 36 vielleicht doch durch. Schauen wir mal. Dame D3, König F7. Vielleicht hat er das ein bisschen unterschätzt, dass Weiß seinen ansonsten schönen Läufer abgeben kann. Und jetzt würde ich mal tippen, dass irgendwann mittelfristig F4 droht. Springer weg und F4. Kann man nicht so Schach spielen? So.
Ja, anscheinend ist das nicht das Beste hier. Der Teufel steckt natürlich wie so häufig im Detail. Ja, okay. Also ich verstehe inzwischen die weiße Strategie. Ist vielleicht auch nicht so selbstverständlich gewesen, weil man gerade als Schwarzspieler im Franzosen immer notorische Angst hat um die Sicherheit seines Königs. Aber in diesem Fall ist es eher ein langfristiges Prinzip, eine langfristige Herangehensweise von Jens Uwe. Der sagt einfach, sorry, du spielst hier ohne Figur und die kommt auch nie mehr ins Spiel. Ja, und dann habe ich langfristig einfach am Rest des Brettes eine Figur mehr. Vielleicht, wenn man das hier noch schafft, dann kommt der Springer wirklich nie mehr ins Spiel. Also wirklich nie mehr. Gut, und selbst wenn er hier hinkommt, was macht er denn dann? Ja, tatsächlich. Stark gespielt vom Routinier. Hoffentlich gibt er irgendwann ein bisschen nach, aber bisher überzeugende Vorstellung vom Maywald Jens Uwe. Gegen den habe ich das erste Mal vor 15 Jahren oder so gespielt. Oder vielleicht auch das letzte Mal beim Dresdner ZMD Open. Das waren noch Zeiten. Hat sich auch nicht verändert, finde ich, seitdem. Außer die Elo. Aber das ist ja bei allen der Fall. Bei uns allen. Läufer C1, mir auch nicht ganz klar, was hier der Trick ist. Wahrscheinlich war er der Meinung, dass der Läufer hier sowieso langfristig deplatziert ist und wollte den irgendwo hier aufstellen. Turm C1 ist schon natürlicher. Vielleicht wollte er hier A4 haben. Ja, also sieht aus bisher wie eine Top-Partie. Ja, und so ist das an einem unschuldigen Sonntagmorgen in Deutschland. Tagesform kann auch mal entscheiden, trotz 200 Punkte mehr als 200 Punkte Unterschied. Aber es gibt ja Leute angeblich, die auch gerne morgens spielen. Oh! Wenn man vom Teufel spricht, how did you play? Draw, of course. I'm the first. Okay. No, I want your service. You can torture me endlessly. Wie will. I would never torture you. Please come in, sit down. This chair is a little bit low, so let me know if you need pillows. I need No, it's 4, okay. but you're a big boy, right? You're not that big, but okay, yeah, used to be. Used to be big. Okay, so here's the mouse. Yes, I was just explaining in this position why it sucks for you. yes, but that was. We are on air now, yeah. But that was a good try. Draw offer prior to resignation. Ah, yes, good attempt. Yeah. Last okay. chance. Yeah. Once your opponent doesn't accept, you resign. It's okay. The game is over anyway. But okay, half a point is better than 0. Yes. I can't argue with that logic. So how to be back on the screen this way? Yeah. Yeah. Please go ahead and show us the whole game. I have some questions. Yes, I'm interested ready. also personally because I play this with Oh, okay. H6, a new idea to me, not to To you. tell the truth, I played it a couple of times, but the latest game was probably in 2008. So the idea is just to wait. You're waiting for knight a3, and then you take on d4 and spoiling the structure. Okay, that is a conflict of the middle game. The position, okay, the position bears some risks for both sides, I believe. But yes, could be. And so my opponent played a3, yes, what? Knight e7. That is the idea that after dc5, g5 is about to come. Probably I was too focused about this idea of g5. Yeah, g5. The line is b4, bishop g7, and here rook a2 for some reason. Black needs to get rid of this unpleasant pressure over this dark diagonal. And okay, the game is balanced but very complicated, yeah? Some risk as a payment for the conflict. But all of a sudden, after knight e7, what was the game, yeah? Take knight f5, I believe here I am more or less okay. And here g5. I knew that is not probably the best option, but should be playable, yes? With knight on f5, g5, press and d4. Yeah, Could be. up to a certain point, the bar was not unhappy. Yeah. So, okay, b5. Yeah, now I just couldn't understand why not knight a5.
After knight a5, I didn't know what to do here, where to place my knight. I was a little bit dissatisfied with this. Yes. And what is my next move? You see? That was my guess. And I checked knight c4 briefly, which looked bad for you. He just takes, plays a4, and maybe d5 coming. Yes. What? And with this bishop cut, with this pawn couple a4 and b5, I didn't like it much. Probably I should start some active play with g4. Yeah, probably something. Let's have a concrete. look at the bar. Yeah. Not spoiling this so much, yes? Well done. Knight e1, okay. Let's pray, should be okay without praying. And Maybe h5, just protecting h5, g4, yeah? Yeah. Maybe that was the line. What is here? Rook c1? I don't know. But I believe black should be okay here. And knight e7, yeah? That is serious mistake, I mean, from positional point of view. Because after g4... Yes, he played g4, yes, or what? Looks like Rui Lopez, yeah? But with mirrored Rui Lopez problem. Yep. Knight b7. You are judging by the placement of knights, yes? Yes. It's exactly the same, but mirrored. Knights on b7 and d7 there, or what? No, knight on b7. So in the Rui Lopez, if you have a knight on b7, and white has a pawn on d4, and on b4 and d5, same thing. Yeah. Same thing here. Yes. Right? Because if you go to e8, you still don't have any squares because of the pawn on e5. So it's exactly the same structure, but Yeah, mirrored. but I underestimated this, bishop d3. And that is something very smart. And after knight g6, I have probably no other option here. Oh, but you do. Yes? I Which don't know one? which one. I think h5 maybe, but I'm not sure. h5, actually. let's try h5. Okay, h5. Could be. But yes, after okay. h5? Lucky guess. Lucky guess. h3, yes? h3 is coming. What do you think? I don't know. Of how to continue, because now g5 Okay, maybe. is very weak. So black needs to invent something. Maybe some serious Maybe sacrifice some of material. sacrifice. Yeah, but where? Yeah, I don't see the square. I didn't get to this point in my analysis. I just saw that the bar Let's was not try. maybe take Take. the knight g6 now. Is there some difference? The h file, is it useful somehow? It can be counterproductive because he can go king g2 and Counterproductive, yep. rook h1. Okay, let's try knight g6. Wait, knight ef5, gf, g4, But f6. but then f6. Okay, No, let's but try. then gf. Queen takes f3. You don't want to take on g7? No, for some reason, yeah. Okay, let's try this move. Wow, but that is playable, yes? Playable, but not great, apparently. Not great, but okay, that is very complicated. Let's try, yeah? Yeah. Okay. Taken here. G4, yeah? Just try it out. F6. Take This- f3. This is like this delayed Keres in the Najdorf, it reminds me. You know? Delayed caress. In the delayed Keres in Najdorf? I'm too dumb Okay. to understand So your Najdorf- parallels. Yes. Najdorf, bishop yes, I know E3. what is caress. Yes. yes. Bishop e3, e6, g4, e5, knight f5, g6, g5, g takes f5, e takes f5, d5, g takes f6, or Before. yeah, no, exactly that point that you have to sacrifice the knight. So you go g5, g takes f5, and you have to go e takes f5 because after g takes f6 there is f4 and queen takes f6. It's like here, f6 and queen takes f3. Yep. Is it just me or do you understand the parallel? No, I don't. Okay. Okay, maybe it's just my stupid brain. So this is what I'm talking about. Yep. Najdorf. The line was very popular something like 20 Yes. years ago. Yes, but it doesn't quite work. So here For whom? for white. For white, yeah, really. Yeah. And here you're not supposed to take the piece, but you're supposed to sacrifice it. Yeah. Because here f4, there's nothing better than retreat and queen takes. So you don't win a piece with black, but you're still super happy. With the pawn on f, far away on But f look at and the queen. bar. No, but this is depth 20. But okay, I don't know. I consider this position to be very good for black, but okay, my knowledge is from 20 years ago.
and now that is refuted easily. with modern Maybe computer. you have to go. Maybe stop. too early, yeah? Yeah, Too early stop to take. 95 Made the first. bishop e6 and then knight d7 to recapture it with the knight. But okay, Or yeah. that, yeah. Yeah. But f4, I remember f4 is -1, so that's what your Oh, thanks. suggestion reminded me of. You don't take the piece. See, so here you don't take the piece, but you take with the queen, and then you're better off without the extra piece, because as we already discussed, Yeah, queen g5. Quite the option, yes? it's checkmate. You're yes. very smart. Shut up. My apologies. Okay, sometimes it is better to miss the move, yeah, than to play knight g6. Yeah, but we don't quite know yet what is the engine's recommendation. I would be curious. So maybe this is okay, but now it's not knight ef5. Can it be knight gf5? Knight gf5. What? I don't know. I mean, it has Okay, to be something special. let's try. Or knight h5 maybe, knight h5. Okay, gh5, g4? knight h2, for example. Are you sure this is a Knight competition? f5? Or... Knight Ah, no, g4. then I don't know. I Yeah, don't try. believe. No, I don't believe I either. don't but- believe. But okay, let's try this move. Ooh la la. Come on. Okay, now. So maybe white has to take on f5 here, because once I'm being able to resolve the problem with the bad knight, black should be okay. Okay, let's try gf5. g4. No. Okay, Just every knight single f5 move, probably. Knight f5. every single move is a mistake. Yes. No, but that's the position. It's just crazy. Knight f5. Apparently not. But what is it then? It can't be e takes f5. E takes f5 is too slow, obviously, for this type of position. But okay, who knows? For humans, yes. Wow. Just g4, knight g6. But okay, yeah, you see here. No, the you depth can't. of You the can't idea. find that. You can't find that. No, to in the play game. knight g7 f5 and then after g5 simply take with the pawn. Okay, so yes, it is very smart. You have to get rid of this unnecessary accessory on g7. Exactly. Yeah. It's just Yeah, extra just weight. to uncork Just the battle. Yeah, free the Yeah. position. to freeze the position. Yeah, but okay, white is in real danger now. Yeah, but okay, that is very complicated. Once you're out of your book. To invent this kind of stuff, okay. Yeah, almost impossible. Okay, let's return back to the main line. So knight g6, taken. Yes. I was expecting knight e1, f4. Maybe that might be dangerous, but you're in time, yeah? But I believe this positional approach is the best for black, It is, for it white. is, it is. Yes, just to make some positional setup and then a4 and bishop a3 to change the Yeah. pair bishops, and black is condemned to everlasting suffering. Yes. That's what the bar says. So it's true. But knight e1, you just go knight e8 and king g7 later, yeah? Or what's the... I wasn't afraid of the move actually. Even I can play, I believe, bishop e7 here. Okay, f4. f4, but okay, you're undoubling my structure, yes? I'm winning g6, but probably it's not a big deal. But b5 is hanging on the other hand. Okay, yeah. Okay, I believe black should be okay here. That was my plan, actually. So I'm not checkmated. Okay, the position sooner or later will open up, and that is quite sound for my bishop pair. But the problem is that white has no need Yeah. to be that straightforward, and after knight c3, bishop e7, rook f7. He played very well. And now I didn't know what to play, because sooner or later I need to play a6, but there is no good moment for this. He's simply capturing the pawn. And with the bishop on d7 and with the knight on g7, okay, it's high time to offer draw, yeah? But I was very smart, yes? Very accurate, and draw offer. But that is only plus 1.5 something, yeah? Or I don't know. I didn't see the game before you came in. Until Yeah. here. Only until bishop c1. But the matter is that once you enter in this kind of stuff, h6 and g5, your knowledge should be superb, or your creativity. So, and I have neither. So, Well, you are a creative player.
So why did he accept the draw? Okay, time maybe. Also big respect, of course. He's worried about some knight f5 in a convenient moment, maybe with some counterplay idea. Knight f5, I mean... Could be, but what's okay, that your is a hope? piece sacrifice on the other Yeah, hand. so- Yeah, but after this move, I didn't like the position much, yes. I'm not So surprised. the idea is simply to play bishop a3. Maybe even on the next move. Your only decent minor piece to trade it. Yep. I was so afraid, of him changing first bishops, then all the heavy pieces, and then with two knights and this fantastic space advantage, to... I know. Yes, you know what is it, yeah? Yes. It's the real pain. I've been playing the French my whole life, so I know exactly. Oh, yeah. Yeah. So that was my chance, yes, to play h5 and then to sacrifice a piece. Okay. So let's switch to other games. Oh, Could be. absolutely, yes. I have started at the bottom today, so we haven't looked at the first 3 games. Which one is most interesting, do you think? Okay, let's try Shahriyar's game. Okay. Oh, Alexei seems to be doing really well with black. Okay, this is the current position. Yes. Can we start from the very beginning? Absolutely, I love starting at the beginning. So, this old line with bishop b4. Queen c1, okay, maybe that is a kind of a prep, I don't know. But at this very moment, it seemed to me that... Okay, I thought that black is okay, but maybe not that okay, yeah? Very far from decent equality. Castle, bishop a3, queen b1, b6. Okay, black is underdeveloped. But on the other hand, once black is on time to, to complete the development, that should be okay. Clear plan. Later on, yeah, to push the pawns on the queen side. Yeah, but what about the king side? There's not a single piece covering the king side. Yes, but I thought that not that easy for white to create any serious threats. So first idea would be e4, yeah? E4, then to eat up the space. Now bishop c1 for some reason. f4, he wants f4. F4, yes, F4, okay, yeah. Just, to free the row to f pawn. I'm curious, wouldn't this be a position where the engine would be like, come on, h4, let's go? Here h4. Maybe, yeah. Would be? Maybe you should let the bosses know that I should be back in the team now. For sure. Yeah. He greatly improved recently, yes. All the commentary Yeah. with all of the people in the chat who give me nice advice too. So 100 points and 3 Petrov. Okay, the plan is to place the pawn on h5. Probably black needs to face the problem with h6, and then f5 square is exposed. Yeah, knight g3, knight f5. Could be. By the way, but okay, that is there. I'm That just is a matter observing of the knight pace. on b8, the queen on a5, the bishop on a3. Correct. Okay, Maybe even knight g3 immediately. Maybe queen f5. but I believe e4 and e5 that is their typical Yeah, idea. Yeah. very So principled, we yeah. know it. Yeah, from Botvinnik's legacy. First e5, then f pawn comes, then you undress your opponent's queen, king, and the game is over. For example, Botvinnik Capablanca. Yeah, Botvinnik Capablanca. yeah. Okay, I'm gonna note that for my Last week future students. Oh, it's high time for you to buy some Kasparov's books. Ah, it's in the predecessors. Yes, sure. I have it, but I haven't studied it. Yeah, that was written 25 years ago. Yeah, and Actually, since then you don't have time to read. Yeah, Oh, I to don't. open the book. I don't, of course. Only when it comes to training others, not myself. But actually, my dad bought it in Russian, and then he gave it to me, and I got rid of all of my books. I threw away all of my books because I can't have belongings since I'm traveling. Yes. So unfortunately, I had to get rid of the books, which was a little bit painful, I admit. Of course. Yeah. No library, no future. Okay. Digital library. Why did he play bishop d2? Ah, knight d4? Wait, what? Okay, just to give the shoulder to c3 pawn. Yeah, sure. That is according to Nemtsovich, yeah? Yeah, but it's just a tempo. I mean, it's a tempo question.
Maybe knight d... Well, no, nonsense. But Okay, maybe he's prophylactic against b5 before somehow. and after b5, for example, what is the move? f5, f6. I don't know. Okay, let's try it. I am too dumb for this type of There stuff. is no obvious answer. Probably it's just concrete. F6, yeah. Knight f4, is that a possibility? It's a bit risky. Yeah? Yeah, that's a bit risky because after knight f4 before, or even taken Knight c3. queen c3, yeah. Taken c3 probably. Yeah, okay. Yes. Okay, maybe it's a question of taste almost. Either you storm right away or you're prophylactic. The question is how much can black do in the meantime? Because f4, f5 he can't stop long term anyway. Or maybe he was worried about f4, f5. And then there's no knight g3. But here they enter G4, nearly the G4. same stuff. Both Yeah. what was the line in the game? So bishop c1, bishop d2, f4, and now g4. Brilliant. Okay. Typical, but brilliant. But typical. So take f5, and this position is critical. What do you think? It seems to me that white is pushing, yes? I would Knight say f4 is 0.9 maybe, I would say. Yeah, because this is a var. Yeah. It's just- But okay, looks very promising, yeah? Yeah. It's obviously that white threats on the other side of the board are far more dangerous. Even f6, queen f5, and bishop h6, and knight f4, everything is coming. Yeah. And now that's not that easy to suggest any good move for black. I don't know what is the move, by the way. Even white could just play a3 and black has nothing on the queen side. That was probably an alternative, but maybe a worse one. I mean, b4 is the only critical move. If b4 is not in time, then long term the king side is going to be doomed. Okay, let's try b4. But yeah, I'm And a bit now- worried of about your f6 idea. Could be. So f6, that is a must probably, or what? Yeah. Okay, let's try. And then bishop h6. Or queen f5. Both. According to Tal's manual, you should start with stronger piece. Stronger piece. Once you have option Okay. to opt between bishop and the queen, you should opt for the queen. Oh, chess is so simple. Yes, of I'm course, sold yeah. because queen e6 is Yes, threatening a probably piece. that is a line. Yeah. Only plus 1.7 or something, which is enough, but And for me, just to clarify, after king h8, probably queen e6. Oh, sorry. that's. Can we be back? It wasn't you. Yeah? No, it wasn't you. It's just your game ended. That's what Oh, nice. what we needed to know. Yeah, king h8 and yeah, maybe now bishop h6 or even queen e6. I mean, Yes. this is the strongest defensive piece. It's on a5. But okay, you still need to calculate. So here, Okay, let's try. Could be, yes. I mean, you get an exchange. Maybe fe. fe? fe? Taken queen e6. Just, Yeah, or to start, even to start maybe with queen e6, because Yeah. the bishop on h6 can be very useful Yeah. for future mating net. yeah. But okay, of course, black is in real danger. The position is worse, but from human perspective, it can be lost, yes, because once you're not able to produce some serious first line moves in order to defend, you can collapse immediately. So that is a question of survival for black, but not that bad for our team, yeah? Yeah. Looks So- really good for us. So, they have king h8 on the board now. But do you think white has to be super precise now? I don't even think I so. doubt. Okay. A3 and let him despair. I mean, worst case, but of course you don't want to give him a tempo to defend. So you start by checking f6, you continue maybe with knight f4, I don't know, maybe knight d4 is a thing, probably. But could be a3 is the best option, yes? To get rid of this counterplay, and the next move simply maybe queen c2, preparing knight f4.
Because nowadays knight f4 could be dubious on account of knight d4, some unnecessary complications. So maybe it's high time for white to regain the stability. No, bar, please. No, it's good. Okay, so minimum board 5, no, 3 on the team. Okay. Yes. Perfect. And do you think f6 will work? Streaming rating. Could be. Yeah, maybe it's almost interchangeable. Question of style. Yes, but okay, from human perspective, I like a3, of course. And then to enjoy the plan, yes. Yes, rub it in. Yes. Like tell your opponent he can't do anything anyway. Yep. Interesting that two opposing plans, strategies, approaches are exactly as good as the other one. I mean, that means that the position is really good, yes? exactly. Once you have options, yes. You can play really dynamically, but you can also play prophylactically, and both is good. Although, the bar is only depth 20, so it doesn't mean much. But now it's going But 1.5. 1.5, yes. Is rook f4 an idea? Also to overprotect d4? I believe the idea is just maybe a3, rook a2. Just to introduce all your pieces into play, and then knight f4. So you need to prepare knight f4 and to protect against knight d4. And then you attack an e6, d5, everything is coming. And okay, this extra pawn is about nothing, yeah? That is condemned to capital punishment sooner or later. White will win the pawn and probably the game, but okay. It's better, yeah? Paradise for Shak. No forecast, okay. Great attacking position. He can choose. Yeah. Yep. Yeah, looks really good. Want to move on to the next game? Yep. So how about Alexei? Oh, I like the position. That was very strange from the opening, yes? I'm ready. Because those lines are very solid for white, and all of a sudden, white wasn't able to recapture the pawn on b3, on c4. It's very untypical to go d takes c4 and bishop f5. If you want to hold the pawn on c4, you don't develop your bishop because it's tempo and it weakens the queen side. Yeah. And the bishop is a target sometimes too. But Alexei can. But on the other hand, that is something very smart because you are controlling c2 square. No queen c2 move. Yeah. So just b3. Yes, I don't know. That is good. Yeah. Okay, b3, bishop b2, knight c4. Maybe should have taken with the queen. Okay. Could be, but that is balanced, I believe, nonetheless. And here, it seems to me that white failed to find the proper plan. What is the proper plan? Yeah, so b7 is a weakness. So he's playing very logically, knight a5 and knight d4, but apparently it doesn't quite work out move by move. There was bishop e4, probably he forgot about yes, bishop e4 maybe. Knight d4, bishop e4, f3, no other move, I believe, yeah? Yeah, no, here it doesn't look good anymore. But this would be you asked me for the typical plan. Yes, because this pressure is okay, but you have no possibility to sacrifice something, and It's not enough. Yeah. Those placement of knights, knight a4 and knight d4 and knight a5, that is only good on account of direct attack, of creating complications or dynamics. Exactly. If you have something concrete like this, then then it works. But bishop e4. Okay, so I don't know. Maybe here takes with the queen. Yeah, I really want to push a4, but it's against the rules. And for example, a couple of moves ahead, knight f6, e6, to start with e6, yes, to protect f7. Okay, bishop b2, what else? Bishop b2? Knight h4 maybe, but it's... Knight h4. Maybe. Okay, let's... Bishop b2, knight f6, yeah? Yes, knight f6. Okay, he didn't like bishop b2, did you see? Okay, Chess.com doesn't like development, yes, so... Okay, let's be creative. I doubt that. Yeah. Maybe knight c4? What? Yeah, I don't know. And after knight c4 you're taking b7 or what? No. I'm just recapturing, playing d3, rook b1 maybe. Look at the bar. Oh yeah, sorry, yeah. So knight c4, yeah, okay.
And for example, e4 and rook b1. Yeah, because this is the weak spot. So you need to sacrifice the integrity of your pawn structure in order to create some direct play. Very smart, Ilya, very smart. Why integrity? Do you mean because a takes b? Yeah, okay, a homeless pawn, okay. Yeah, but you're closing the b file. Yes, you need to keep this file open in order to push the victim on b7, yeah? I mean, it's an idea, but of course you have to. There are many ideas, and you have to put them together in a meaningful way, short term, concretely. But the matter is that white cannot waste time. Yes. Yes. So you need to be as fast as possible in order to create serious threats. A until fab. it is too late. As fast as possible. Yes. A fab. Is that an idea? Did I just spot a tactic here? E6. More delicious. More better. More better. More delicious. Yeah. More better. Oh, that's something. But even Yes, d3 okay. maybe. D3. Anything. Yeah, this combination. The rook and the bishop. Yes. And then the knight can help. Not easy. Okay. Of course, it's easier if you know a b3. Oh, the engine takes away a little bit. Then you're like, maybe queen b3. Yeah, this is the choice. He made the choice with 30 seconds. So basically with 2 seconds. But okay, that is natural, yeah, to take with b3, but okay, yeah, that is wasting time. In my file, sometimes you take with the queen, sometimes with the pawn. Depends. But that is always good to know which option is wrong. Yes. Once you have two and one is wrong, you know it for sure. Yeah. Well, I mean, there are regularities that you should be aware of. Like, for example, if the opponent developed in this way, often it's better to take like that. And if the opponent has this set up, then this is better because of this reason. Otherwise, you can't remember all the positions. You have to have like some regularities. Yeah, some patterns to be recognized. Yes, absolutely. I love patterns. So, bishop e4, f3. I love my patterns. My Nice. mom and my dad, I love my patterns. Yes, and your siblings, yes, as well. Yes, also my sister. So, probably ab3, that was the first step towards wrong direction, but nonetheless, e3. But okay, white is switching now to normal play, but okay, once you are not being able, simply sound pawn up, yes? And b4 square. Yeah, and the position is made for Alexei. He has this dry, positional, technical style. He can do any style, but this is one he excels in. So, wow. We're happy. Well, that is really bad, no? We're happy to report that. Oh, he's sleeping. The captain is sleeping. Yeah. Once the captain falls asleep, that's okay, yeah? The problem starts when he starts snoring, yes? So. Or when the players fall asleep. That's also. Or chief arbiter, yeah, could be. So, knight c4, queen c7, but okay. What is the plan for white here? Queen b6, take, knight e5. I don't think there is a plan, really. Maybe somehow use this as a target to break, but... But I believe that white is under pressure with d2 pawn and b3. Yeah. So, a5 probably, yeah? Extra pawn plus other pluses. And the bishops are not impressive at this point. I like the idea of a5 and then queen a6 probably to enter the endgame. Oh, yeah. Very Saranesque. Yes. Okay. Yeah. White is obviously worse here. Okay. So let's switch. Might be even a threat here to take and then to take. Not quite. Queen f2. Yeah, just rook d2 doesn't work. I don't know. Yeah. Probably not. Knight c4, queen d4. Yeah. There could be possible something. line, but there is no need for black to play this kind of stuff. Simply a5 and then queen a6, I believe. Oh, no, of course. He doesn't have to rely on it. But if white does something stupid, then maybe it's a thing. Like, for example, I don't know, it's hard to find something really stupid. Okay. Yeah, no, this, among other things. Bishop d2. Bishop d2. There's a threat? Yeah. And then Knight e3 or queen f2. Take f1 or what?
take a fun problem. And what? And then rook takes? Maybe just rook d2 and... yeah, let's do endgame something, yeah? Okay, I h3. don't Let's do it with h3. Yeah. h3? Yes. But then g3 is gonna be weak. But okay. Who Also... cares? Oh, wait. It is black's turn. Ah, yes. Ja, Black to move. Kaput. Kaput? Kaput, yes. He's kaput. Okay, this loses the bishop on b2. This is not legal. This also loses the bishop on b2. This Also. is not good because of the queen trade, maybe. Okay, rook And f1. here, this, Rook yeah. b2, yes. Yeah. Okay, the problem is that rook a8 comes to a2. Yeah. Once you're doubling the rooks, Yeah, also just in these that positions, is going to rooks be are really strong in the end tragedy games. for yes. And we have 3 pawns. Yes. Probably the rest is a matter of technique. And Okay, boy has technique. thank you very much. And thanks to your iPhone as well, yes. But probably even without bishop, bishop takes d2. Or maybe it was a blunder. Yeah, okay. So normally it's -1-ish, and now it's And now -2. that is -2, yes. Oh, But this is probably also very comfy. Yeah, back to -1, yeah. -1-ish, yeah. Okay. Cool. So looks good. Maybe 8-0? Oh no. Oh, no. The song is already spoiled by myself, so. Okay, then the other Anton, David Anton. Oh, yes. When I see this symmetrical position in Petrov, I want to quit chess all the time. Did they have Petrov? Yes, of course. So, it seems to me that black was very well prepared in the opening, so nonetheless, d4, bishop d3, knight d2, knight d6, knight e5, and here takes. First, you play bishop g6 in order to provoke for knight e5, yeah? To block. So you can trade it later with 97. Okay. How boring is the position? Okay. Even exchange French is more promising than this kind of, the worst boring version of chess, of the game of chess. Okay, bishop f4, a5, a4. I remember, I think last weekend or the one before that, David also had Russian, a Petrov defense, also symmetrical position, but he was able to squeeze out a little bit something in the symmetrical position, but I think it still ended in a draw. Yeah. Wasn't it also in Neuwied? Could be. Against... Yeah. I don't know. Okay, so now at least the structure is not symmetrical anymore, although apparently not in white's favor. Yeah, of course, because, okay, according to Nemtsovich, e6 knight, controlling the whole board. So that's high time for white to be creative enough in order to keep up, to hold the equality up. Bishop e3, d4, Queen d5. d5. Is that necessary? I don't know, but okay, once you play in Petrov, you're seeking those simplifications, yes? But also knight f5 is invited. Yeah, engine doesn't like d4 in the first place. Okay, f6 is probably wrong, yeah? Shouldn't even consider. From my point of view, g6 is okay, controlling f5, Six. bishop h6, rook e8, and then we will invent something, yes? But okay. Maybe bishop g5, and bishop c5, just to trade this bishop. Okay, but first of all, it's necessary, in my opinion, to cut the knight from f5 square. And after g6, I don't see... You're Yes, worried about d6 this. somewhere, yeah. And after g6, I don't see it. The only plus, relative plus of white's position is pawn majority on the king side, but how to exploit it? Probably the next move is bishop g5. For example, after queen e2, bishop g5. And full control for black. That's white, who should be accurate.
But even now the game is balanced, yeah, in the end game, I mean. Yeah. Huh? So it's so typical, I think. So you're black, you have 100 points less, you know that you're underdog, and you're impatient. You want to equalize right away, you want to play right away, because in order to play a move like g6, you have to be confident. Yes. You know? Yes. You have to be like, the position is cool long term. Like, he's not going to invent the rules of the game new, but if you're not To invent the bicycle, yes. Exactly, and if you're not that confident, then you're trying to, like Ding against Gukesh in the match, he was trying to change the position, trying to be one step ahead, but sometimes it's not favorable for the position. Yeah, chess is a battle of patience. Yeah, That's what you mean. That's the only good definition of chess. I don't know, but it's true sometimes. It's also like you can see. I'm watching these games, observing these games. I can see the dynamics of the psychological dynamics going on. Like everyone is trying to draw with white against higher rated players, opponent, yeah. and then it makes them not that objective anymore. And I'm exactly like that. Like I used to be. As a young player, I was playing exactly like that, letting the ratings influence my decisions. But ideally, it would be just objective, and then maybe if you have two objectively good moves, maybe then you can have your gusto play a role, your preference. Okay, I also say that because Knight f5 now, yeah, is was option. half a pawn unit, but it's also ugly. Yeah, did he play knight f5? I think so, or maybe he traded first and then played this. Oh, But I but believe maybe he shouldn't have. But Okay, it's better to start with knight f5, because after bishop c5, maybe you should stay in the middle game. Maybe, yeah. With stone knight on f5, some chances for attack. I don't know, queen g4, or could be rook e4, or that is too stupid. Oh, no, it's not stupid at all. And then rook a e1. Okay, no direct threats yet, but the concentration of pieces is very promising, yeah? And the now, concentration, the yes. black concentration, is I call this friendly fire. Yes, friendly fire, yeah. Shooting at the Once own guy. we assume the principle of comparison invented or introduced on the high level by Dvoretsky, you can see the difference between the positions after g6, no future for white pieces, and now knight on f5, rook on e4, the second rook is coming, and okay, now some Tal's stuff is possible, like bishop h6 or knight h6 or knight g7. Okay, now black is in real danger. Yeah. Just simple chess even. Yes, This, okay. this, You know, seeking simplification and you are spoiling your position, not achieving your goal, yeah? Yeah. So that was a chance for white to, maybe that was better to, not to trade the queens. I mean, the hope is that these pawns are weak, but then also this pawn is Yes, C2, yes, so... okay. Now the endgame is balanced, but okay, the future will tell us. Oh yeah, wait, they continued a couple of moves. Ah, he found this idea. Okay, yeah. Yeah, now of course, with some distance and the bar at our hand and being two people, it's much easier to evaluate. But of course, David is also aware of the differences. If he plays the middle game, then he wants to attack. If he plays the end game, he doesn't have an attack, but then he thinks maybe it's a good version of an end game, and then it's about small details in the concrete possibilities of the position that decide which of your strategies is better, right? But for myself, from my perspective, the middle game was far more promising, because here, easy play for black, yes? You're simply doubling the rooks on c file, and okay, you attack c2, whatever happens. Yes. Maybe this setup, rook fc8, yes, bishop b6, then rook c6, then rook e. b6. Oh, yeah, that's more clever. Here, just to save one tempo. And then maybe even this. Although b3 might come, but it's okay. Could be. Yeah. But okay. Yeah. Okay, let's go ahead. So unfortunately, no advantage here. Might be even easier to play for Michalik. Yeah, but the position, the game is balanced. So, Mr. Wagner. Wagner, do you want to see his game? Wow. Oh, he's gonna checkmate. No problem. But too many hanging pieces. Okay, c4 is hanging, f6 is hanging,
f5 is a constant threat. Probably black is losing material already. Who is to move, by the way? Black. Haha, black. Queen c1, last move to defend against the family fork. Mm-hmm. It looks like winning. Yeah, good. Of course, okay. Only for one pawn, so many pluses. For example, b5 could be to protect c4. And it's over. Oh, you see? The level There's f5 and knight d5. f5, yes. And knight d5. It's already Should enough. be painful. Should be painful. Here. I guess there's bishop c4 intermediate. Or bishop Or- f3 intermediate. Yeah, anything. Even knight d5 might be. Not know. quite. Yeah. This or this. This looks No. good enough. Good enough, yes? Equal. Okay, knight d5. Yeah, Oh, better. yes. Even better. Yeah. Okay, looks promising. Yeah, they'll need to figure out the details. But white has so many options. Easy pawn sacrifice, yeah? However that happened. So I was here in the game after f3, and I was already announcing that unless black has something concrete, white must be better long term. And then black thought to have found something concrete. Apparently this was almost correct. Black's position was already not great to begin with. Queen c1. Okay, that is a kind of very bad version, yes? For example, once you play ed4 and you're opening up the center, and King's Indian a6 is not of big use. So simply some normal, let's say, normal position being one tempo down, okay? Have you seen the opening idea? He plays Yes. queen c2 and rook d1. Have you ever seen this? No? Me neither. But it's super clever because after e5 he can just play this, for example, if he wants to. Doesn't even have to. c5 just loses a pawn. Maybe there's compensation, but who knows. And after e5 he didn't even take, although I analyzed this a bit and look quite maybe the knight takes, yeah. Okay, still. So he played knight f3, and now in these variations you get to play bishop c1 with a rook on d1. Yeah? Fantastic harmony, yeah? Yeah, great idea. Because normally the rook is here in the opening lines. Is this your friend? Yep. Is he My looking for friend. you? Because he looked into Maybe. here and he was So, you warn me that it's time for me to leave you, yeah? not at all, Oh, not at all. Actually, I will go to him and keep him company. You can stay here and do the live commentary. Okay, don't entrust me with this expensive equipment. It's not expensive, really. This monitor is probably from the 80s. 80s, okay, yeah. Oh, look at it. All right. Okay, so promising stuff. Dennis has always good positions usually, but then time trouble and technique and stuff. But yeah, his opponent's even bigger, in bigger time trouble. So show me a board where we're in trouble. Maybe David Anton is our worst board because everyone else is doing really well. Maybe Dinara. And what is Yagi's? Yeah, this was also interesting. So he played basically, okay, he played Jubava London reversed. But then here it looked like slightly better for white, but then better player. B5. Whoa. I mean, this is easy, but what's the point? Yeah, I don't know. And for example, if white starts with e takes d5 here, and here knight b5. Oh, nice Yes. trick, huh? Nice trick. And what to play after e d5? Oh, yeah. Counter Not to trick play incoming. a6. And what is the counter? Queen e2 is And dead. what is the counter trick? Ah, What is knight. No. Bishop d3. Bishop d3. Bishop d3, But a4. a4, and queen e7. Yes, and Look, queen you- to mate. That is the idea. Yes, that is the plan. Yes. Whoops. Yeah.
You don't see this motive often. But of course he could have taken here, intermediate. And then what's that? It seems to work. Yeah. And what was White's response after b5? Bishop, knight b1. Oh, yeah. Okay. Okay, so if you take here, then take here. I mean, queen takes, you just castle or something and play f4, right? Yes. So ed, and then, yeah, and then it works. Check is pointless. Wow. So then he needed to recapture with the queen. But okay, White should be slightly better nonetheless. Yes, two bishops. Okay. Yeah. That is after f4. That is kind of Catalan structure, but the position is okay for White. Two bishops, no weaknesses. Great bishop. Great bishop. No adversary. Nothing special, but okay. Okay, I'm surprised that the engine is finding a way to equalize. Queen h5. Ah, could be. You think? Oh boy. Yes. Okay, that is complicated. Yeah. Anyway. Yeah, okay. So maybe then we could refine it by taking here, because this doesn't work again. Yes. And then here we have not captured yet. So maybe this is a little bit more accurate because the H file is not yet open. And black Wait, won't also be able there's- to escape with the bishop. F4, bishop e4. Hmm? I But don't okay, know. castle is okay. Okay, now knight g6 and f4 is a threat. Okay, looks like very good for white. Sorry, but Yeah. Better than who am knight I to challenge artificial intelligence? And after knight b1, white is in trouble now. Yeah. I don't know. Not yet in trouble, but apparently gave away a little bit. I'll bring you the slaughter. Right? Nice. The advantage, the attack already crushed Convert. through. So, thank you very much for your attention, Thank guys. you very much. So, wir haben Schack hier. Er hat anscheinend schon gewonnen. Schön matt gesetzt. Jetzt gibt es eine Masterclass. Also lehnen wir uns einfach zurück und lassen ihn gleich erklären. Aber der feine Herr muss noch ein bisschen quatschen hier. Ja, das sind die vom Studio von. So, you fell off the Yes, chair? please take a seat. Careful. Good to Because, see you, yeah. Schack. Congratulations. Thank you, Nice thank you. attacking win. Yeah, thank you very much. I think I played some risk line, not good line, but he surprised me. Play bishop b4 in move 3, and normally after I played bishop f4 many times. After c5, I immediately take c5. But today I think maybe it's better not take. I know this is not good move. I mean I can show. I mean Yeah. You want to start from the beginning? Yeah. Okay, perfect. Yeah, normally he never played this bishop b4 move, and he surprised me when he moved bishop b4. But I think 5 minutes, and normally it's my favorite line with white in bishop b4. And here, of course, I every time take c5 first, take and after e3. But here is a little bit different. I mean, if you play e3, it's bad move because really it's c4 move. Because it close, I know bishop d3 move. But I mean, positions equal, absolutely equal position, absolutely no advantage for white, but it's absolutely different chess. I mean, it's absolutely different chess, and the constructions is different. And I start to understand why people is not play e3, as everyone is take. Second. Yeah. Gonna turn up the volume, so Yeah. because we're a bit Yeah, and now when I start to think, and I understand why people take c5 not to play e3, because after c4 is not easy to play move. Of course, it's very fine line. It's like bishop b8, of rook b8, queen a4 is you winning. Yeah, if bishop b8 take, you can take extra pawn, but I'm not sure it's a good idea. I mean this constructions extra pawn. Of course, if I think is any child or some any not professional player will take this, he will think is black is missing this bishop b8.
But here his pawn structures, extra pawn is not important because with black is very easy. I need to some tempo to play back, and after knight f3, bishop e2. But if black will play b4 somewhere, c pawn will be very strong. But it still is equal position, you know. It's, in blitz is okay, but in classical chess I am not sure. Okay, I just want to play different moves. My idea to play bishop f3, knight e2, and I am not sure about queen a5 move because normally queen need to stay in d8 here is good, because if I play somewhere bishop f3, black is every time g5 move. Yeah. And let's to say play some move like knight c6. I mean here bishop f g5. I don't know, because some bishop e5 move is very strange position. But queen a5 is I think after this black need to play little bit accurately, and he play very bad move. Very bad move. Bishop e4. It surprised me. I don't know. I mean, strategically, it's very bad move. I mean, you need to save this bishop. Anyway, bishop in d3, control in square e4. I mean, it's big surprise for me why he play this bishop e4. He's helping you. You have not too many squares for your... Yeah, pieces on my the king idea side. just to play castle if I want to play next move a3 or some let's say bishop g5, knight f4, something like a position close to equal. But bishop e4 is white is easy to play. I mean, my idea change. I do castle, and now if you back knight f6, I can play even b3. And the strategical is b3 move, or I can play a3. I mean, you lose a few tempo to change this bishop. It's absolutely not correct. After knight c3, okay, I understand my position is very good. I mean, like very good. I mean, is some advantage. Bishop a3, queen b1. Yeah, if play like a strategical queen b6, you change everything, like in book. You take and rook b1, and this is very bad position. b5 square. Yeah, and queen b1, b6, e4, castle. Okay, e5. I close the like between games, like you close and just push f pawn. And here is very important moment because after bishop e7, I think is 90% of top chess players played a4. I mean, no b5 move. It just, I think it's best move. A4 is, and after a4 is no b5 move. You stop this important b5. And if my next move, I can play queen b5 and change these queens, take, and the pawn in b5 is very strong. Okay, white play without any risk. It's very good, comfortable end game. But my chess style is not You like want the this. checkmate, huh? Yeah. I think why not to push f4, f5? Yeah, I mean, to play boring a4. I mean, it was a mistake. I mean, of course, play your a4 and play your very good advantage. I mean, just easy to play. Yeah? I mean, it's very easy to play after. But I play bishop d4 and I give him to play b5. Now I have stress. b4 is coming. Now again I need to calculate everything because b4 is coming. What is the point of bishop d2? I was wondering. Why not f4 immediately? Was there a concrete problem? No, Just no, f5. no. It's my problem is if okay, I want to play some move like let's to say f4, but f6. Let's maybe f6, and I don't understand. I want to play in f6 move queen f5. Let's to say I afraid to move f6. I want to play bishop d2, f6, and maybe here queen f5. My activity queen, and here is bishop is good. Yeah. I prefer not pawn in f4 is because next move knight can jump in f4. Here is a little bit different, but it's strategical, not logical. But in the board when you play your opponent, you disturb your opponent like move bishop d2. He didn't expect it. Yeah, because it's very really strange move. Because I defense c3 pawn, but I cannot play with knight because he can take knight d4 every time. For this reason, of course, again a4 is very easily advantage. But I play bishop d2. He play, I don't know. I start to play this very active style, but I am not sure is correct.
But because you have good advantage, you can play normal chess. Yeah, to like slowly. A3? Slowly? I mean, not here. I mean A4. I mean, if didn't you like play A3? bishop D2, yeah, I like A3. I think about this A3, but you know, his problems A3 is every time knight will come B3 and A5 B4. But I don't understand Okay. after F4 which move my opponent want to play. I mean, And my B4? next before I want to go again F5, yeah, because is F6 is the next move. He has to play And, F6. Yeah, F6. I like this position very good. You know, it's like rook F3, rook H3, Queen D1, hop, Knight F4, and it is made. Yeah. I mean, I don't see any move for black. Yeah, I mean after F4, F5, and again I don't know, but this G5, G4 move. You know, I have very good position, but in two moves I got some very risky position. I mean, I like my position because the pawn for humans not easy to play with black. But I lose in my chess career many games like this. Yeah, I mean, inside to play normal chess, yeah, solid, good advance, play two results, draw is okay. I mean, but now I have no pawn. I also use some G6 move, G6. First, I think I can take. Let's play knight G3. Oh, 94? No, not even like this. I mean, but here it's not easy to play with black because Petrosian. pawn, like Petrosian, but pawn in B5. You know, is modern NJs is not like Petrosian's. I mean, sacrifice. Now is D5 pawn is very bad, and I think the white is good advantage because. But okay, we say now, okay, knight D8. Now, if black will win this game, like me, if I will play with black and I was winning in, I will show okay, knight D8, knight Z, queen B6, queen C6. Yeah, I play a very good game. But when you play with white, it's absolutely different. You show how it's easy to win. Yeah, I mean, after G4, he immediately take G4, F5. Now is B4 is very nice line. If B4, I can play B F6. Yes. Again, my idea every time, but B takes C3. See, we analyzed this already. We found Yeah. this idea too, yeah. Yeah, I mean, I analyze this. B takes C3. If take F7, Rook F1 is a very important. King take F1. If Queen B7. Yeah. If Queen is okay, C take D2. But here is losing because Queen B7 is winning. Nice. Yeah, I mean, of course he want to play immediately B4. If not F6, is B4 is very good. Okay, he play King H8. I want to play first King H1 here. Again, is good. You know, as every time King in H5 is better in this position. But I think I calculate. We were thinking also A3. I think it's A3 slowly. I mean, black need to Rook back. A2 sometimes. Yeah, A3, King H1 is absolutely advantage. But you couldn't resist. Yeah, Punch. I calculate F6. I don't see why I need to lose some tempo. Yeah. If I only position is Rook G8. I don't understand. It looks very good anyway. Let's say if I can take and Queen F5 is also is very good. Also, I can just back Bishop F4. If F7, he takes on H6? No, Rook G6. Just Rook G6. Yeah. I don't want to push F7 now because my idea every time I can play F7. My Bishop F4 next Queen F5. I mean, very easy to play. No two pawns. Yeah, but it's not important. One pawn, yeah. It's not one. Yeah. No one pawn, but it's absolutely very good position. And after Bishop H6, I think is absolutely very. And Rook F7, E6 is important. Yeah, Rook is no move. But here is, I think, very good adventure. It's very close to winning position, and also very important in last Rook F7, Bishop G7, Queen F5 move. Because after Queen F5, I want to take Rook G7 in any move. Let's Rook G8, Rook G7. Knight is always falling. Yeah. I mean, it's check, and check. And take C6. Yep. And after Queen F5 again is no move. He play Queen D8. First, I think easy winning is like D take E5. It's just take Rook G7. But Knight here F3. Knight F3, King H1, King G7, Queen G5, Knight H5, like H4. Easy winning. But just a second. Yeah, Knight F3, King H1. Yeah, this Queen H4 is black is winning. Oops. Black is winning. Oh.
I think it's why not to just immediately win and then you see queen h4 and this black is winning. Yeah? I mean, how is very good chance to win. I mean, no two. I mean, easy to miss. Yeah, I mean, you calculate beautiful moves, but after I say Schach, play normal knight g3. Is my idea every time just knight h5, and here is no move. Any move e take d4. First, I can play knight h5. I can play rook e1, rook. I mean, every move is winning. I mean, after knight g3 is no move, and he play queen g8, but he's forced. Like I want to take, and everything is forced. Bishop queen f6 is, and just now take g7. No queen f5, no queen g7, and also is here is not knight e7, rook f1 important. If not knight, maybe some chance, but here is rook f1. And he played this, and just take. I see queen d5 move when I take rook f8, and over here, of course, is no perpetual. Yeah, I mean, it's very interesting position. If in this position, yeah, I mean, if is black move, is interesting position, but without this, I mean, with white move here, because if you take, I can rook f1 or just take this pawn. And c2 is very important, not to play check. Rook g1 immediately. Queen g1, queen take g1. I mean, it's okay. I mean, it's good attack. Yeah, I mean, good attack, but I am not sure it's very important. And maybe I can play. I mean, some slowly, so easily a4 move, because after my opponent move bishop e4 is very bad move, really. And I understand why I must win today after bishop e4. Yeah, I mean, bishop e4 is strategical, is very bad move. You needed to punish him, so he learns from it. I mean, I took some risk, played this line, of course. I mean, if you play like this, you can get bad position also with white. I mean, sometimes you give him to play c4. Yeah, I mean, it's okay. I mean, it's a good game. In your yesterday's game, you were probably happy with the draw because you were so tired. Yeah, but if you have yesterday game, I don't know. I can show you a fantastic moment in our game. That's why I was asking. I was hoping for exactly that. Yeah, I want to show something very important because. No, that's not this that's one. an old game. Round 9. Yeah. Valeri. Okay. I first of all, I played against my opponent like in Olympiad 6 months ago, and he was 2,600. Oh. Now now he lose like 70-80 elo, and for myself I want to play for win. Yeah, I mean try. But when I long travel everything, I try to play e4, e5. Okay, draw is draw. But when he played knight d5 move, I start to think why not to play for win. His move stretch. If you want to play draw, d4. Yeah. And I played this line. I understand, of course, his many moves is draw. I know how to play draw. But after knight d5, you can try. I mean, good engine. Very happy with black. I mean, this position. And very important moment in this position. You see, I play c6, long castle, c5. Strange chess. I mean, I give him to long castle. It's a little bit risky because b5, but it's nothing. But he also plays very active, a good game. We play both good moves. c3 is normally okay. I think maybe he will afraid to play b3. I will take b2. Some chance to play for win. But after b3 is very important moment here. Yeah, I mean any moves is draw here. I mean you can just offer draw. I mean I don't know. You play any moves bishop b3 and then play. But you're not allowed yet. It's move 19. You can't offer draw. Yeah, I mean not offer. h6 after here. I mean here. In this position, I am absolutely not happy because I can take play a5 is draw like this. You know, I just understand is absolutely draw every move because you just stay. Yeah, I mean, I play this f6 move. I mean, sometimes you think every move is draw, but this f6 is. I find the only one that's not. Only one move which is losing absolutely. Losing. Yeah. a3. This position is +5.
No. For strong engine. Really? Yeah. But- It surprised me because I analyzed with very strong engine. Engine say you can resign here with white, with black. Because it's 6-1 position. Why is losing? I will show you why he's losing. Let's just play. He play king e2 is bad move because now I have some chance to play not take e3, just play bishop c5. If you change bishop in e3, is losing position. Because of a3. Yeah, I mean for this reason it was very important to start a3, and me still I still don't understand this. I just take offer draw because I think the next move a5. Let's to play this position is absolutely winning position. Absolutely. Absolutely winning position. Why is winning? a5. Let's to play e3 is very important, and let's to say your move is rook a1. Yeah. Next move. Yeah. Next move is rook a1. If black need to play like rook a6, you play like rook a1. Is every time is stay like this. And you also stay. I mean, don't look engine because I analyze really very strong engine. Okay, I mean, like my idea, I go rook e1, king b6, rook a2, king b5, rook a1, like this. And you staying is draw, yes. But it's very interesting because he's losing. Because f3 at the f6, it is f6 very important move. Now I have no f6 move. I just play f6 because it's for okay draw. Any positions f6 is very important. I think every move is a draw because okay, I think okay. I mean I want to just play draw in this position. I understand I need to play, but I play f6 move. But the f6 is losing positions. Really is +5 position. Wow. And after f6 is just 6-1. I mean it's losing position. I absolutely was sure it's draw. For this reason of course it's draw, but I never think okay he can play this position. I think I play f6 close and draw, yeah. But it was very bad move. Any move inside f6 because his problems white also cannot play g5. His activity move is h5 is bad, and you need to play just normal chess, take a5, play. I mean. Also, some moment is very important tempo. Let's to say if I will take here with bishop e3, rook d3, king d1, and it's white's turn. King yeah, d1 I mean, okay. let's to say like this. I mean, if you play a5 here is black move, a4 is draw. Yeah. Yeah, but the problem is a3 move A3. every time. Yeah, a3 not here. I mean here is because a4. A4. Yeah. I mean like in game is draw. f6 is losing move. I analyzed the very strong engine. Yeah. I was in shock. It's +5. +5, yeah. The weak engine. Final position. Weak engine can't calculate until Zugzwang. Yeah. It Because doesn't the weak understand. It's too engine far. say is draw position. Okay, some white advance you stay is draw. But strong is immediately understand his winning position for white. Wow. Yeah, it was shocking me. I mean, it looks absolutely draw position. No? Yeah. I mean, I think you close f6, no move, and Wow. Yeah. Very interesting. Almost like a study. Yeah, Endgame very. I study. mean, very for very strong chess players. I mean, for very strong chess players, it's very good question because many of players will play f6 because so no g5 move. Yeah, you guarantee draw. I mean f6, but it's, you guarantee losing, not draw. Yeah. That's crazy. Yeah. Wow. I wasn't aware of that, of course. I'm just working with the 20 moves depth of the bar here. And I mean, it felt like only white has a3, but then it should be holdable. It's absolutely winning. I mean, maybe if you will give me some questions like is winning or draw, I will calculate, and f6 I will understand. Later in night, I start to think why I play f6, because it's a really very strange move. If you want to draw, you can like say, I mean, take king d7, offer you draw, I mean, but you play very risky move and you offer draw, I mean, you give him to calculate, and after f6 though, he also understands he can never lose, I mean, if you play against Carlsen, he will crush you in this position, absolutely crush, because after f6 is okay, a3 I will think, I mean, long game, win or draw, I mean, but it's very important that you give him chance to play, I mean, after f6, like this. Oh, fascinating. Well, thank you for sharing this with us. I wasn't aware of this subtlety.
Hope you didn't have a sleepless night because of that. Yeah, it's okay. You were rested enough to play this fierce attacking game today. Yeah, today it was really. I mean, I enjoyed from my game, but at the same time, I think it's not right to play like this because A4. But okay, I don't know. Maybe if I play A4, it will be long game. Yeah, some end game, some you win or not. Now you go just attack. Yeah, you sacrifice 2 pawn and play for win, and you win. And then you're finished early. You can join me in the commentary. Yeah, It's yeah. much It's better. More, yeah, much very better. important point. Yeah. Yeah. Exactly. All right. Thank you very much. If you want, Thank you. we can look at the other games, but I don't think it's, feel free to. the sum is. Looks good, yeah. It looks good. Is Yagaz is winning. Is Sarana is winning. Yeah. Let's look what your little friend is doing. Yeah, he will win for sure. It's zero chance for white. Yeah, he will win because extra pawn is not easy to play with white. Yeah. Yeah, for sure he will win. But he took some risk, played some strange line, but it's okay. Jobava London reverse. Did you tell him to play it? He told me he wants to play. Yeah, he was okay. When he say me, I say okay. I mean, Okay, fine. No veto. Yeah, because when we both play in tournaments, of course, I have no time. I mean, I Yeah. also need for myself. Yeah, I mean, he will win, and for me, it's interesting is our board 5. 5. Dennis. Dennis is he missed knight b2 or no? For me, it's interesting Knight b2. I think yes. because g5. Yeah, I calculate. I don't understand. It looks very good for black. Queen b2 g5, and next knight e4 is coming. I think he missed, yeah, knight b2 because it looks very bad to play. I think it's only we can lose or we can lose point here. Board 2, I think black. Yeah, I can tell you the good news. yeah. It doesn't work, but No, no, but who knows why? I know. It's only no, chance if knight not b2. queen b2, g5. That's what they If played. take they play. It's, Bishop e1. no, well, bishop e1 I calculate, but bishop. I That's mean, their position now on the board. why is it not working? So I don't 3 understand. pawns. It looks. He not take g5. I think why I think he need to take g5. Of course, if not take g5, he have extra tempo. Bishop h5. Any move, yeah, any move Any move? because I mean bishop move. Yeah. Now I understand. I think why I think is g5 if take g5 important. Of course, bishop e1 immediately. Now it's different. The white is extra tempo. Yeah, I mean some bishop f3 also. No, just attack knight. Yeah, and 3 pawns are not enough for a piece in the middle game. Yeah, I mean also your king is open. I Yeah. mean if you change some bishops. You don't like this? Just I mean bishop f3 I Okay. like. I mean just attack this knight. yeah. Yeah. To force I mean it to take. you attack knight and That's just for simplicity, and this yeah, position is yeah, very it's nice. nice. Of course, I miss his idea bishop e1. Okay, then is we. I mean, He board. missed it too. Look, he thought 19 minutes, so it was a surprise. I think Ah. he also likes to think a lot. But it's now his winning position. Yeah. Okay, I mean we will win. Yeah, I think so too. Yeah. Is Alexei is Alexei winning. is winning. Yeah. Did he He's find surprised. Bishop d2? No, I mean. Yeah, he found it, Yeah, yeah. found it. Yeah. No, but Nice. his opponent is a little bit surprised me. He played very active. I mean, I every time think his opponent is his name of. Rovenvogel. Yeah. No. Yeah. Woven, yeah. Rovenvogel. Yeah, I played against him in last year. I played with white draw against him. I cannot win a long game. Okay, I have absolutely winning position +5 +6, but I missed some very strange ideas. And I think he a little bit strategical player, but now he from opening he give some Yeah. pawn. Yeah, well, this is a common idea, but Yeah, he but okay, played I mean inaccurately. you can play against this line against little bit different players. When you play against strong players, I think it's not a very good idea. How would you recapture? Intuitively? What seems more right? Not take b3.
You don't take it all. I'm like Bishop B2. First bishop b2, I will see. Let's check. First play bishop b2, after I will see. If you give him 2 moves, just to play interesting chess. Okay, thank you very much. Thank you too. See you later. See you soon, ja. So, da ließ sich hier kein Tipp abverlangen, wo wir doch wissen, dass Dame B3 hier der korrekte Zug ist. Aus der Analyse mit Anton. Ja, das war mal wieder eine Masterclass von Schack. Ich wollte auch gar nicht viel unterbrechen. Ja, lässt sich auch gar nicht unterbrechen. Aber hat ja auch viele schöne Sachen erzählt und gezeigt. Das war natürlich verrückt hier, dass F6 in der Partie gestern anscheinend tatsächlich ein Verlustzug war. Da hätte ich niemals drauf gewettet, hätte ich niemals mitbekommen, wenn er es nicht gesagt hätte. Fantastisch. So, jetzt kann ich das Mikrofon noch ein bisschen runterdrehen, weil ich alleine bin und weiß, dass ich laut sprechen muss. Danke für den Hinweis vorhin. Bowties, tatsächlich haben die Bretter irgendwie zwischendurch aufgehört, sich unter mir im Multiboard View-Modus zu aktualisieren, aber jetzt geht's wieder. Also +1 an den Brettern und es sieht gut aus. Ja. How much does a strong engine cost? Wollte ich ihn nicht fragen. Vielleicht Cloud Engine. Die Top-Spieler nutzen größtenteils Cloud Engines. Weil sie natürlich, also gerade wenn sie unterwegs sind, können sie noch den besten Laptop haben, aber einfach für Zugang zu den stärksten Rechnern der Welt über die Cloud zu kriegen, für einen kleinen Obolus, das lohnt sich einfach viel mehr. Also da weiß ich aus mehreren Quellen, dass die Top-Spieler größtenteils sowieso Cloud Engines nutzen. Also auf Server zurückgreifen, auf denen die Engines laufen, halt mit der krassesten Hardware, die man sich vorstellen kann. Baden-Baden, kann sein, dass die heute nicht spielen. Ja, wahrscheinlich, weil sie gegen Kiel gekommen wären. Gestern waren sie ja gegen Hamburg aktiv. Die haben es noch geschafft, die haben noch 4,5, 3,5 gewonnen. Obwohl es nach 4,5, 3,5 für Hamburg aussah, wäre mein Tipp gewesen zwischendurch. Oder bestenfalls 4-4, aber die haben tatsächlich noch gewonnen. Schirov hat das Turmendspiel, das Doppelturmendspiel gegen Julian Kramer gewonnen. Das tut mir vor allem für Julian ein bisschen leid. Und am letzten Brett haben sie noch Remis gehalten, obwohl sie da auf Verlust standen zwischendurch. Ja, und da Hamburg und Kiel Reisepartner sind, hat die Mannschaft, die erst gegen Hamburg spielt, am nächsten Tag zwangsläufig spielfrei. Und die Mannschaft, die heute gegen Hamburg es war wahrscheinlich dann, also die Mannschaft, die gestern nicht gespielt hat, spielt heute gegen Hamburg, so rum. Weil gestern wäre gegen Kiel gewesen, aber die sind ja einfach nicht am Startski. So, Alexei hat gewonnen, das ist doch auch eine feine Sache. Dann sind wir schon mal in der richtigen Partie. Waren wir auch schon mal drin, wollen wir jetzt nicht alles erörtern. Er hat Läufer D2 gefunden, um seinen Vorteil, der vorher auch schon da war und ganz nett aussah, also -1 in dem Bereich, um den nochmal zu vergrößern. Dann kam noch nicht mal Dame schlägt. D2. Haben wir ein bisschen analysiert, Springer E3 und so weiter. Kommt Schwarz in sehr schöne Endspiele rein und dann kam es so, hier hat er 3 Bauern mehr und Trick, Springer E3 geht nicht, Turm A5, Dame B3. Das ist der 4. Bauer und die Dame bleibt verbunden. Ihrem Läufer sehr verbunden. Versucht hier noch den Läufer rauszukriegen, also aus Schwarz herauszukriegen. Jetzt geht er hier auf den Turm drauf und entfesselt sich, sodass nur Turm schlägt E3. Das Materialgewönne, da ist es. Aber das sind dann halt 4 Bauern und außerdem gibt es auch nichts zum Zurückschlagen. Zack, zack oder zack, zack. Ja, technisch sehr stark, Alexei. Freut mich für ihn. Er ist so ein netter Junge, so ein guter Junge. Und mit der Doppel-1 an diesem Wochenende. Fantastisch. Ja, das reicht nicht. Das sind ja allein schon 4 Bauern, die eine Figur aufwiegen und überwiegen. Und dann noch die Türme. Und dann auch noch, also eine Qualität. Und dann auch noch eine Qualität in so einer Stellung mit der D-Linie. Da hat Weiß keine Chance.
Ja, also jetzt wird er hier komplett am Königsflügel ausgebremst und langfristig laufen die Bauern hier natürlich auf den Weißen zu. Space Intruders. Mäßig. G4, letzte Verzweiflung. Aber null Problemo. Und Aufgabe. Bam, bam, bam. Sehr starke Partie. Auch über alle Zweifel schon wieder erhaben. Spitzname Teflon, der nichts anbrennen lässt. Sehr gut. Freut mich für Alexei. Vielleicht kommt er nochmal rein, aber er hat ja gestern als einziger Spieler seine Schuld getan. Vielleicht käme ich jetzt mal auf die Idee, ein kurzes Päuschen einzulegen. Mal gucken, wie viele Zuschauer haben wir denn gerade? Ja, solide. Liegen wir da im ungefähren Soll. Daher kommt das auch. Soll-ide. Kleines Päuschen in Ehren kann aber trotzdem niemand verwehren. Wir sind ja gleich wieder da und ihr kriegt auch die Gelegenheit, einmal kurz vielleicht zur Wahlurne zu schreiten, euer Kreuzchen zu setzen und trotzdem nicht zu verpassen. Gut, also ich bin so in 5 bis 10 Minuten wieder da und dann mit der heißen Phase. Oder sind die gerade zufällig in Zeitnot? Okay, ich beeile mich, bin aber dann rechtzeitig wieder da, bevor es richtig heiß wird an den letzten 4 Brettern. Die ersten 4 haben schon Feierabend. Stehen wir aber, außer bei Dinara schon wieder, ausnahmslos gut. Okay, bleibt dran. Was gebe ich euch in der Zwischenzeit? Ich gebe euch hier die Multiboard-Vollbildansicht. Und dann sehe ich euch gleich wieder. In der Zwischenzeit, wenn euch solche Gastbeiträge wie von Anton vorhin oder von Schach gerade erst gefallen, dann abonniert unsere Kanäle, lasst ein Herzchen da, schaltet die Benachrichtigung an, liked den Stream bei YouTube und folgt uns auf den anderen Social Media Kanälen über Facebook und Instagram größtenteils. Besucht die Webseite, bewerbt euch bei Define, all die schönen Sachen, die man mit Viernheim machen kann. Und dann bin ich gleich wieder da.
So, ich bin wieder da und ich habe auch jemanden mitgebracht. Jemanden, der ebenfalls erfolgreich war. Congratulations to your win. Well done. Thank you. To both wins. Perfect weekend. Crawling closer to 2700. Back to 2700, no? Not now. Even I believe 2690 about Okay, this rate. but closer, Close. getting close. So, please feel free to tell us about your game. Just Yeah. 1 second, I need to fix one thing. Whoop. Yeah, it was an interesting game. I think it was a really good game of you again. Probably, yeah, but it was strange. It's my opponent didn't prepare this line because I played this at Vaikanze, where, of course, it's a very strong super tournament, and of course I prepared this line, but he wasn't aware of this, and here he started to think. It is a little bit illogical, though, to play bishop out and dc4. Usually you play either one or the other, no? Yeah, it's Classical thing, but Engine says it works. yeah. Nowadays engine says it works and you can play. Okay. And it's concrete. So, but true. 20 years ago, no one would play this. Like, what is this? Bishop f5 DC. How you can connect this move? I believe here he should take with a queen. Yes. Probably, and I don't know. I remember some weird line with bishop e6 here. Probably this is correct, but for what reason I should play bishop e6? Maybe I can play knight f6. But apparently it's not the best move for some reason. Yeah, unfortunately I didn't remember here anything, but of course queen b3 was a better move here. We analyzed this a little bit. Oh, We analyzed queen Yeah. queen b3, Yeah. e6. e6. Looks solid. Yeah. Knight c4. Ah, nice. And just try to get a rook to b1. Knight f6. I don't know, maybe just... We only checked knight c4. Yeah. Here, yeah, a4 maybe? Or No. d3? Hmm. I don't know. I don't know, yeah, also. Yeah, it's really not easy to play. Maybe d3, yeah. Mm-hmm. And some compensation. But I don't know. E4. E4, knight 5. What? Okay, here white for sure has compensation. In the game, AB maybe not that bad move, but it's not easy for him. Hard to find something. Something, yeah, for me, is everything so solid. Knight d4 is a bit strange move, but okay, not so easy to play. Everything safe. So okay, he played some weird stuff. F3, F4, then E3. Probably here I could play just bishop d3, rook e1, and something else. Because what I did in the game I didn't like. Maybe here knight d5 and go knight b4. Mm-hmm. Just a clean extra pawn. Yeah, He yeah. has and- no compensation. f4, e3 was not convincing in the end. Yeah, and even if I has some game, yeah. But what I did, I don't know, knight d5, knight f3. Okay, here's the same. Probably rook e1, knight b4. It was better to play any move. Knight on b4 is good because in the game I played. What I did in the game was strange because bishop on b4 is useless. It's a place for knight. and Except for the sacrifice at the end. yeah, yeah. So, okay, it doesn't matter still. Like queen c7, knight e5, queen b6. Probably here he should go knight c4. I would play bishop queen c7 back and then would try to look for something. Because queen b5, knight d4, some compensation he has. So I would like to go back, but after take, I don't see a way how to continue Just a clean pawn. his development. Yeah, clean pawn. But you know, if he played like king h1, I stay on the place, and maybe at some point he will push e4, d4. But it's not so easy. He wanted to play knight e5, which is logical, but unfortunately it doesn't work. I believe for many reasons, but queen bishop d2 is the strongest. I'm just curious if
if it really is that, for some reason I Knight c4? calculated this line, and knight c4 take, and I believe it's much better for black, and I could consider it this line. Knight c4 here? But apparently, knight c4 here, and I'm just losing, wow. So I could miss it, but okay. Fortunately, I calculated this. I'm sure you saw precisely. bishop d2 right away, but For then sure. you calculated for some time just to be sure. Yeah, for sure. I saw many lines, because here it's not like the only move for me, queen b5, I believe. Bishop e3, king h1. Because I have even queen b3 immediately. But here I didn't like rook fb1, and still need to do something, or here I can lose a queen. Maybe not, but okay. So I calculate queen b5 fire here. But queen takes d2 was not your main line. Knight c4 was your main line. Yeah, queen d2 just take, and Yeah. Queen f2. queen f2. It's an endgame, so in endgame I have a lot of extra material, so Yeah. there's no place. So of course knight c4, queen b5, and here 3 clean pawns. So 4. now even 4, yeah. There's so many possibilities. It's not like queen b4 is the only move, but I think very precise. Take. And here, okay, he could resign, we play a bit. Simple game. It looks simple, but of course, Yeah. a lot of hard work goes into this. It was a good opening preparations, I had to say. Sometimes it's very important to get a good position from the opening, more time, and then it was pretty simple, yeah. Pretty simple for a player with this class. Yeah, thank you. Great weekend for you. Yeah, 2 games. 2 games, 2 very clean games, very good games. You must be very happy. Yeah, of course, for sure. I wouldn't say very clean, but yesterday we analyzed it a bit. But probably it was a good game. Yeah, and the team has won pretty convincingly. I hope so. Yeah. Other games. I mean, it's 3-1 now, but looks good on most games. Except Dinara again, it's not great, but... Dinara had slightly suspicious position, but already... Oh, turn it around a little bit. Yeah. Oh, no. wait. Already I believe she has good chances. To hold. To hold, yeah. Probably even to win at some point. Because it's time trouble. Everything can happen. Hope for the best. Always time trouble with the Wagners. Always the same with the Wagners. Let's see what her husband is doing. That was an interesting game. Yeah, I think he is rook up, but a lot of pawns down. I think I was there, and I looked, already some pieces disappeared, and I believe knight disappeared, rook disappeared, and 2 queens. So now we play with Bishop Queen c3? yeah, so probably queen c3. It is a rook. It is a rook, it's strange, probably some move after which queen c3. Rook e2. Rook e1? But rook e1, I remember bishop is on the board, so not rook e1. But okay, it's better for fighting, and the game is much better, so I believe he will manage to win. What happens after rook e2? Rook e2, queen b7 probably. Oh, yeah. Okay, everything is hanging. Yeah. So you think he's going to win? Also time trouble, big time trouble. Always the same with the Wagners. Do you ever get into heavy time trouble? Here not, but I'm pretty fast player, so usually I'm not into type trouble, and I like to be up on time. What would you say is the main reason that you're a fast player? At some point, I played one tournament very fast in childhood, and then I realized that it's very nice to be always up on time, and
in childhood it's even more important. And I remember on some youth Olympiad, coach told that it's better not to be in time trouble, always be up on time, and I follow this, and probably I follow this whole my life already. Perfect. So in childhood, you have to learn it in childhood. It's much easier than later. I don't know if it's very good, because sometimes I'm very simple. I didn't calculate all the lines, and sometimes I can miss a lot of moves. You need to find the gold middle. So Yes. So I can tell you that the Wagners, they are very much on the other side of the yeah, of the but probably when spectrum. I play game, I think I got much less from the game, so I study less. When I'm thinking less, then I don't understand position very well, and then I will play this position if I play again the same way. But probably if you think like for very precise whole the game, you will know this position better next time. Lately I started to think about it. Maybe I'm wrong, but like I'm realizing sometimes that I simply don't remember anything what I played, and I don't care. But I realize that it's But you important. won. So yeah, it's important, because I remember, I already played this line. If I was thinking my game, this DC would b3, cb, queen b3, if I calculated it more, then maybe now I had no any problems here. I realize what's the reason of this move, what's the reason of this, but here I didn't understand for what reason I play this, but I just knew the moves, and it can turn out not good, but I think for immediate result, sometimes it's better to play fast. For long term, I'm not sure. I mean, you can analyze your games and then go deep into your game after the game, having gotten a competitive edge, but by playing not too slowly, but confidently fast. And then you outperform yourself if you play too slowly. Yeah. And then after the game, you just analyze it very deeply. That's why you're here, right? Yeah. For me to analyze with me, although I didn't contribute anything, but just ate instead. Yeah, it's true. That's the other reason, because probably if I'm playing fast, and sometimes I understand that I don't care about this move. Okay, we will play. It doesn't matter to know if he plays this and this. Why should I waste so many times? And it turned out that sometimes it's even less interesting to analyze after the games is. And now I see it's like a very global problem for me, but I will work on it. And lately I started to think a bit more, but I'm still quite fast player. Because, for example, today I was down on time at some point, even after a surprise. Shock. yeah. But probably my opponent is very fast. Yeah, everyone has to find the balance that works for them. So you're trying to minimize errors, right? By managing your time wisely. So what happens with Dennis and Dinara, who are very similar in their time consumption, is that in the beginning they have often good positions. Sometimes they can outplay their opponents, and they avoid inaccuracies in the first 20 moves. Then for the next 20 moves, they have 10 minutes on average. Yeah. And then they introduce the possibility of mistakes and blunders, so question mark and double question mark moves. So by being too perfectionist early, later you have no time at all and it becomes random, chaotic, and then you make big mistakes, big, meaty, fat mistakes. And this, of course, can just kill off the game. What you are saying basically is you don't want to make any question mark or double question mark moves, but instead you allow the possibility to make inaccuracies in earlier phases of the game. But an experienced player understands that the game goes on forever and ever and ever, and it never develops in the way that you expect it, but there's some surprises because the opponent has a slightly different view of things, they have a different opinion, they play differently than you expected, and then the position develops in unforeseeable ways. And like when I was a player, I was in time trouble much more. Now that I'm more of a coach and I don't play that much,
I have totally rethought my time consumption of earlier. Now I tend to play also too quickly. Yeah. But in a good way, which is good now. I used to be very perfectionist, theoretical, scientific, like trying to basically with the underlying assumption that this decision is the most important and difficult decision, and the rest of the game is going to be easy. That's the underlying assumption, but it's not true oftentimes. Oftentimes you make a difficult decision, and 3 moves later you have to make an even more difficult decision, or something like that. And then I understood that rather than being perfectionist, scientific about it, just be competitive, be practical, be pragmatic about it. I think you're doing it very well, but of course you would have to be absolutely sure about it. You would have to make the experiment, but totally switching it up. But that's dangerous, of course, for your results. So don't do it. Don't do the experiment. Yeah, but it's very interesting. I look at the Bundesliga. So many players are in time trouble. You look to Vaikansee, hardly anyone is in time trouble. If no Grishuk or Ivanchuk or someone crazy participates, then no one is really in severe time trouble all the time. Yeah. Every now and then, games can be super complicated, and then you can't really avoid some form of time trouble. No, they are very well prepared, I think, and Also helps, yeah. And also in Vaikansee, it's really long time control, and I'm really happy that here we finally play a bit faster chess. Ah, okay, yeah, that's It's really important for me. Yeah. Okay. Well, sorry for the long monologue at the end. And now I have to kick you out. I don't, but we have a new guest. But still, very nice insights and great games. Congratulations again. Perfect you. weekend for you. Dankeschön. All right, and now we have our wonder boy, Yas. Welcome. You won, I assume? Mm-hmm. Well done. Thanks. Do you want to show us your masterpiece?